bokki jërë ngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV ci programme bi di Sunu Réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ñu fi jukki ponk yam solo ci biir programme bi di waxtaanee tolluwaay réew mi ak lu bari ci wàllu politique waaye itam ci fànn yëpp ndax sunu réew la lépp la ñuy waxtaanee du ñu bàyyi dara di fi faral nag di ànd ak yéen waaye itam di leen gunge ak suñu panélistes yi muy jàngatkat yi di dalal itam ay gan ci biir programme bi ni ki ñu koy defee ci édition bu nekk ak li ci xew ak liñ ci war a waxtaanee ndax réew mi moom mënuñu waxtaanee lépp moo waral itam saa bu jot wala àllarba bu jot ñu jukki ci liñ ci mën a jukki indi ko ci taabalu sunu réew ji ñu mën koo waxtaanee tey itam àllarba bi des nañu waxtaanee ponk yu am solo ànd ci itam nag ak ay panélistes suñu jàngatkat yi am itam gan gu am solo suñu panélistes yi ñëpp ñu ngi fi ku ci mel ni Doudou Dia mi ngi fi Abdoulaye Bojang mi ngi fi Ñaawru Kooma mi ngi fi ki nga xam itam mooy Essa Damfa mi ngi fi suñu gan nag di ki nga xam ne rek moo di Alaji SM Jobarteh bokk fi nga xam ne mooy UDP rawatina itam ci lu jëm ci ñu yore seen wàllu jokkale gi maanaam online media bi moom nag xam ngeen lu waral mu ñëw suñu réew ndax itam nag bu yàggul gis ngeen duggoon na fi nga xam ne mooy ci taalib United Movement for Change wala United Movement for Change yes ak itam nu mu fa duggee delluwaat fi nga xam ne mooy UDP lu itam jur coow lu bari des nañu waxtaanee lu waral loolu lu waral dem gi ak lu waral itam dellusi gi loolu yëpp des nañ ko waxtaan ak moom waaye duñu yem foofu am nag ponk yu bari yoo xam ne namu nañ ko waxtaanee ci biir ndax jamono jile yéen a ngi dégg ñu bari di yàbbi ne UDP dafa nekk si jafe-jafe maanaam UDP in crisis ndax bi fi taalib jógee ak léegi résignation yi ci topp ak yooyu noonu yëpp waaye itam beneen ponk boo xam ne bëgg nañ ci taxaw seetlu muy dem ak Ibrahima Diba gi ndax bett nañu bari waaye itam am nañu bari ñu ci doon ñu ko xalaatoon ba ci parti leader bi ndax jamono jooju mu mos naa wax ne dem yëpp bu fekkee ne dem bu koy war a dugg mooy dem Ibrahima ku ci mel ni Ibrahima Diba dem na nag loolu itam nañ ci waxtaan lu ci aju ak yeneen mbir yoo xam ne des nañu ko waxtaanee laata ñuy dugg ci loolu nag ñu nuyu suñu gan gi Mr Jobarteh nuyu nañ la am nañ mbégte bu baax dalal la tey ci Eyeafrica TV. jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi fay nañ la bu baax a baax te aussi tamit nuyu ñoo xamante ne ñooñu nga àndal ci programme bi ku mel ni Ñaawru Kooma Doudou Dia Mr Bojang and Mr Damfa di la wax ne kontaan nañ torop nga dalal ñu tey fii ñu war a soob ci waxtaan te nekk loo xamante ne yëpp boo ko xoolee ci réew mi lay demee. jërëjëf Mr Damfa. jërëjëf. mbe na lamar laal ni jiber laal be tentula mbe jayela banko kan ani banko ye bantala folo mbe na luntamba kontonna min keta Alaji SM Jobarteh good to have you with us today here mbe na panelist wol fanam kontonna Mr Bojang Mr Ñaawru Kooma Doudou Dia ani Eyeafrica entire staff and management ete fana mi mu jaati baadi momo garmi mbe kontonna baka thank you very much Mr Bojang. Memol be kontona Eyeafrica top to bottom jibe lal homa na boka na panel sol koto kelmen baby jang Mr Damfa Mr Dia Mr Kooma and of course na guest ning memo Mr Jobarteh mbega menol be kontona mbe defara kontona gagmi and everybody thank you mbe duala kayola banko eno amin Mr Dia. jërëjëf Garmi sant la gërëm la baax a baax am mbégte kontaante dellu si waat fii ci beneen suñu réew programme ñu ngi nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne di leen jox seen wàccuwaay soppe programme bi desuñ gannaaw nuyu naataango yi nga xam ne ñoom laa seexal programme bi commencé ko suma càmmoy fii broda Ñaawru Kooma ko nuyu di ko ziar bu baax Mr Bojang Sankaranka suma broda nuyu naa ko di ko ziar Essa Damfa ànda bu yàgga la maa ngi ko ziar moom it di dalal suñ gañ di ko wax ne waxtaan bi dina am solo tey loolu la ñoo séntu ci moom si Jobarteh di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah Mr Kooma. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi sant yàlla delloo nuyuwaat bi njëkkee ko si technicien yi ak caméraman yu nekk si gannaaw programme bi ñu dee tax askan bi di ñu gis di ñu dégga di leen jaajëfal saa yu nekk seen liggéey rafet na di nuyuwaale panélistes yu fi nekk jógee si Doudou Dia honorable Bojang Ablaye ak suma xarit Essa Damfa ak Alaji SM Jobarteh moo xam ne mooy suñ
guest bi tey honorable guest maa ngi koo nuyu maa ngi koo jaajëfal maa ngi koo dalal si biir suñu réew fii tey di la jaajëfal yow sa boppa Garmi di nuyu ñëpp askan mi ñu ñoo seetaan Home Diaspora jërë ngeen jëf jaajëf Alaji yaa demoon yaa ñëwaat biñ loo ni United Movement for Change nga dem fekki Talib teguñ ci yàgg ñu déggaat ne jógewaat nga si Talib delluwaat nga UDP lan moo waraloon dem gi jërëjëf Modou Mbaye Garmi comme ni nga ko waxee noonu la rek UDP la te Talib tamit UDP lañ ko xamee ñu xam ko ñëw si 2018 bokk si UDP fast forward ñu ñëw affaire yi candidate bi ñëw kenn ku ne doomi aadama boo gis mbooloo boo gis boo leen war a tànn njiitu kenn ku ne mënuñoo jàppa benn nit boo xamante ne moom la ñuy support wala kenn ku ne koo xamante ne kooku nga bëgg ci sa biir xol moom ngay topp man loolu moo tax ma dem si Talib topp ko aussi mu dugal bi mu dugalee summit ne dafay wuti flag bearer dem coow bi bari génnee ko ma brief ko rek bi mu ko génnee so man affaire flag bearer bi waxatuma ko so mbogeel boobu ba tey ma xalaat ne bi muy dem ma xalaat ne kii dafa war a génn so avant muy génn man tamit ma xool ma ne xam naa boo moytul dinaa si génn toppa ko fi muy jëm ngir Gambia nu xool ngir tamit Gambia nuñ yuut yi nuñ mën a dajaloo pour jël Talib Bensouda maanaam votal ko wala kii demee noonu so loolu moo tax ma toppa ko ni mu jógee UDP waaye avant muy dem man maa njëkk a bind suma resignation bi ànd ak nit ñi suñ bi ñu àndee loolu noonu ma ne leen est-ce que duñu waxtaan balaa ñuy commencé di resign wala resign nañ ba pare ak yi demee noonu so afa waxtaan di am wala kenn ku ne wan bana ngaa gis sa nit ki sa waajur la wala sa xarit la maanaam bokk UDP wala ñaaka bokk UDP parce que boo nekkee UDP dafa am ñu bari ñoo xamante ne ñoo lay bëgga te aussi tamit safoo la afa ñi def loolu kayit bi si kim nekka mu dem ligal ko ñëpp xam nañ ma ñëw live ma ne man de yëgaguma waaye ginnaaw génne na ba pare ci yoon bi laa nekka xam naa ni waxtaan bi des na aussi ma toppaleen ni la demee loolu mooy ok after bi loolu yëpp xewee cool yi am nga toppa Talib nga jàppoon ne dafa waroon nekk flag bearer bu UDP fan nga ko tegoon ci da nga gis ci Talib loo xam ne xëy na gisuloo ko ci other applicants because 11 applicants ñoo fa nekkoon including lawyer Ousainou Darboe yow dafa am xëy na loo gis ci Talib ci loo gisul si ñële war a jàpp ne xëy na moom moo waroon nekk sa candidate wala moo waroon nekk flag bearer bu UDP pour ñu contest 2026 presidential election. waaw comme ni nga ko waxee doomi aadama nag noonu la da ngay gis ni comme ni ma la ko waxee si njëlbeen rek mbooloo fu mu am rek bu ñu war a tànnee njiitu kenn ku ne sa xol ki mu la jox moom ngay jël man Talib sama xol moom la ma jox. waaye du xool jox rek dafa di. waaw foofu lay ñëw. foofu lay ñëw waaw. lu bari gis naa ko ci moom ma jàpp ne ndaw yi jamono buñ toll bi ñu waxee affaire flag bearer parce que man dafa am solo tamit nit lépp loo xamante ne yaa ngi ciy dugg nga xoolaale tamit si nit ñi maanaam seen mbëggeel bi wala nit ñi nuñ koy waxee nuñ ko toppee ak yi demee noonu so man ma xool ne man bi ma ànd ak moom ci benn dinkulio biñ defoon def naa CRR so ma gis ni nit ñi nu ñu génnee ba pare nit ñi am yaakaar ne kii dëggantaan UDP bu ko sampee woon wala bu ko tànnee def ko flag bearer dinañ ko votal comme yëngu-yëngu bi bu ma ko gisee wala rally bi bu ma ko gisee man loolu tax na nag sama xel jox ma ne Talib mun naa nekk koo xamante ne dafaa nekk perfect candidate for UDP. maanaam yow si loolu nga def géej moom lu mbooloo mi génne. waaw jàngat bi ma def. te fekk Ousainou Darboe mu ngi woon foofu. waaw Darboe mu ngi woon foofu yes. so yow da nga gis ne lu mbooloo mi génne rek moo tax yow nga jàpp ne Talib war na doon candidat. non pas mbooloo waaye. xam nga da ngay def sa sauver bopp tamit. ok si biir def nga dégg. ok du si programme. du ci dara boo mbooloo mu génn rek. non yaa ngi may laaj mais programme bi tamit ci la bokk. waaw moo tax ma laaj la man programme laa la laaj maanaam lan nga gis ci Talib waxuma la mbiru mbooloo waaye exemple nga ne ma Talib
waaw lii ak lii ak lii ak lii ak lii quality talib si wàllu leadership mais bi programme mais bi dara yoo xam ne xëy na wax na leen ko. waaw benn tamit muy foofu noonu ma gis koo xamante ne ku déggal woon Ousainou Darboe la ci jëfinam maanaam luñ doon wone ma jàpp ne kii nii nit la woo xamante ne aussi xam nga boo waxee affaire région li mu def foofu noonu boo demee région bu nekk kenn ku ne am na lu mu def man loolu duma ko dee wax lu bari waaye soo amee njiit ba pare mu nekk sa njiitu parti nga déggal ko foo dem kii suma papa la kii demee noonu ma jàpp ne kii ku yar la wala kenn la koo xamante ne tey buñ ko jiitalee ak lu ci mun a xew bu ci wiinee tamit ba tey kilifa bu fa nekk dina ko mun a déglu loolu tamit tax na tamit ma bàyyi xel ci moom torop ok léegi lu tax nga dellusiwaat génn nga UDP ba ñëpp gis ko because announce nañ ko wax nañ ko ci social media bi all over nit ñi waxtaan ci lan moo tax nga delluwaat UDP. waaw ginnaaw li yëpp xewee maa ngi foofu noonu dem ñëw gàttal ñu demaat def ñaari meeting boo xamante ne def nañ ko beneen bi family meeting la second one bi tamit mu nekk meeting pour général ñëpp a ñëw so meeting yooyu parce que dama doon xaar mais avant meeting boobu noonu man dama am waajur koo xamante ne comme Talib Ahmad Bensouda nu mu amee waajur man sama yaay kese laa desee ma jàpp ne Talib avant muy jël décision bi nu mu dee waxtaan na ak yaayam te xam naa nangul na ko ne mun ngaa demal sa bopp man aussi tamit noonu laa amee yaay ma dem waxtaan ak suma yaay mu wax ma parce que temps boobu noonu dama jàpp woon trop dama dem ñëw bi so bi ma waxtaan ak moom lim ma wax comme maanaam kii am na yaay yow tamit am nga yaay man soo ma doon dégga UDP nga doon desee ma ne ko waaw dégga naa la bu baax a baax waaye dinaa jàngat tamit delloowaat ci yow li tax ma fay des wala li tax ma fay bàyyi ok loolu Friday la xewe woon léegi Saturday ñu def benn family meeting boo xamante ne wala lañ ko def Sunday tamit ñu def ko because maa ngi bugg a xool movement bi nan lañ ko sampee ak nan la demee so first day second day ni ma jàngat ci movement bi ak yaakaar bi ma amoon movement bi noonu la waroon a demee ma am xam nga ma gis ni lii lenn la loo xamante ne biñ ko sampee ndekete yàgg na lii du affaire flag bearer waaye am na ñoo xamante ne tey wax ma ne ñiy vote de waaye dañoo nekk Gambie fii nii te ñu nekk mun naa wax ne politicien bu fail fii nii ñoom ñoo tax mu fail so ma jàpp ne man bi ma fa nekkul ci Talib sax ñooñ noonu dama leen doon wax ne ñii daal nekkuñ ñoo xamante ne mun nañoo jàppale kenn wala mun nañoo jàppale sax Gambia sax loolu laa ko mun a wax. mooy ñan. ñooñ bari nañ foofu noonu. ndax tey du jaami toog nii APRC la nekkoon. soo keroog ma gis ko foofu noonu ci sonde bi mu ñëw xam nga jël kàddu dama bi ma ko gisee dafa ma bette sax parce que dama gis ni dafa am yoo xamante dafa am Kéba Madi Bojang tey génne na ñu bari lu tax toppuñ ci ginnaaw parce que lu tax Talib nit ñi nuñ ko jàppee li tax muy def lii nii because dafa am xaalis dafa am dara lu mu war a jox ak yi demee noonu soo ma gis ñeneen ñu bari ñoo xamante ne tey sample du jaami toog nii nekkoon na fa keroog ma gisaat ñeneen ñoo xamante ne xaw ma seen tur bu baax waaye PPP lañ jógee ma gis ni ñii mënu ñoo yóbbu sax PPP waxuma la movement bi dama gis ni kon lii lenn lu ndaw la loo xamante ne dañuy ñëw xumbal ko nii rek bàyyi ko mu dem. maanaam bi nga gisee yenn nit ñi foofu rek. waaw bokk na ci lu tax nga discourage. yeah exactly bokk na lu tax ma discourage so ma decide ne ñii ñun luñ yaakaar ak li xew exactly te ma jàpp ne tamit ñii nit lañ ñoo xamante ne fekkente ne ñii lañ war a àndal xam naa élection sax boo moytul duñ fa aaga parce que kenn ku ne boo laalee dara di nga génne kenn ku ne boo fa jëlee dara di nga génne foofu noonu so loolu tax na ma discourage. ma ne comme jàpp nga ni ñeneen ñi dañ ñëw foofu personal interest exactly not like pour ànd ak Talib pour fal ko ak yooyu. alright wax nga tamit si movement bi balaa mu ñëw si paneliste yi wax nga si mbirum movement bi. like ne li nga ci fogoon. maanaam xëy na fogoon nga ne ñi am nañ programme. bu doy. exactly number two am na loo wax si sa biir wax mooy yaa ngi wax ne. movement bi. bi nga demee jàngat ko ci biir. gis nga ni lii. dañ ko togg lu yàgg. nekkul rek because of flag bi yaa rek. ndax di nga mun a élaborer. mun naa jàngat foofu. waaw parce que man comme bitré du ma bokk maanaam yow wala keneen ki nekk fii nii bu ma séentoonee li nga may woonee ndekete bitré la woon wala maanaam
xam nga lenn la loo xamante ne ñuy ci biir UDP am di liggéenti leneen parce que loolu dama ko jàngat keroog dama gis ay yeneen interview ma gis ni ñii dañ doon liggéenti lii lu yàgga so loolu affect na UDP ci yeneen côté sax parce que boo nekkee si biir Eyeafrica fii nii ngay dem di liggéenti dara loo xamante ne bokkul ak seen programme dafa mel ni yaa ngi undermine Eyeafrica te yaa ngi liggéenti leneen lu bokkul ak loolu noonu so loolu tamit gis naa ko foofu noonu ma gis ni lu yàggala ndekete ñii liñ doon plan yëpp nekkul ne UDP moo tax ñiy liggéey wala leadership lu UDP moo tax ñiy liggéey waaye Talib Ahmed Bensouda la ñuy liggéeyal si biir UDP loolu tamit jàngat naa ko te man loolu xaw ma ko woon parce que man daanaka bi ma commencé di yëngatu ci mouvement bi bu baax a baax ñi nekkoon West Coast ma gis ni ñi dem di ñëw ñoom ñoo ma call ñu ne ma ne yow mënuñu laa bàyyi si ginnaaw soo ñu ñëw lu bari try nañ ko mënuñu ko soo man ma ñëw dugg si jàppale leen ci affaire bi so noonu moo tax ma dugg si waaye man musuma bokk si mouvement bi lu yaaga ay 2 months si ginnaaw wala 3 months si ginnaaw waaye lii lu yaagal loo xamante ne yaaga nañ koo toog loolu da ngay gis ni ñeneen ñoo xamante ne ñu mel ni Tombong Sedi Karafa Cissé am nañ position te position Sonko wala Cissé non Karafa Sonko laay wax suñ campagne former campagne manager ñoom dañ doon toog loo xamante ne ñu ngi undermine UDP parce que boo jëlee nit nga ne ko ne position bi yow yaa fa war a saaf te ba pare position bi ndekete mu ngi saaf waaye keneen la fay saafal man bokk naa ñoo xamante ne ñoom ñoo toog ci Facebook woo nit ñi pour ñu support Karafa mu jëlaat place am man waaye tey loolu reccu naa ko sax parce que loolu dafa nekk loo xamante ne affect na UDP ak doole sax moo tax maa ngi woo UDP vegan place yu fa nekka ñu jël leen nit ñoo xamante ne dañ ko di saaf because moom ndekete ñoom dañoo am beneen programme boo xamante ne bokkul ak UDP seen programme loolu gis naa ko foofu noonu te nekk naa nit koo xamante ne wax dëgg yàlla képp koo xamante ne yaa ngi waajal pour bitrer nit man loolu man ak yow mënuñoo nekk benn groupe te mënuñoo ànd si loolu noonu. te dama fil ne dañoo bitrer UDP si biir UDP loolu laa fil. ok te lii yëpp yow yaa ngi ko xam bi nga demee ci ñoom. yeah exactly. si lan ngeen la doon dimbale yaa ngi wax mbiri West Coast nga ne mosuloo bokk ci mouvement but amoon na time. ñu nekkoon West Coast am lu ñu fa bëggoon mu jafe leen. yow da nga leen jàppale. ok ci lan la. biñ doon ànd dama gis ni ñi ma fa fekk. boo xoolee Yankuba Dabo bi mu demee si radio. am na ñoo xamante ne tourné leen foofu noonu ñu ne ñoom ñoo nekk di jàppale Talib Ahmed Bensouda understand nga li ma la wax waaye ñu ngi West Coast waaye daanaka tokku nit la rek mënuñoo génnal daara ci biir West Coast. maanaam amuñu impact. ok voilà mu ngi noonu. amuñu benn impact pour jàppale Talib Ahmed Bensouda ci kii nii ñoom dañoo yeew ci suba si ñu fekk si gars yi fële ne le bu ngoonee ñu ñibbisi. understand nga so biñ ma woowee so ma bokk ci affaire bi ma ne ko ne affaire u resign yi ñu ngi may ko wax nii demee na nii ma ne ko ne xam nga li ñuy def wax boo koy wax il faut nga def action tamit pour nit ki gis ko so si la ñuy jéem a xool nan la ñuy def meeting bi ñu defee meeting bi suñu kër lañ ko def ñu woo ñeneen ñi ñoo xamante ne dañoo bëgg a resign bindi seen tur yi ñu jógee foofu noonu ñi resign yëpp daanaka suma kër foofu lañ bindee tur yi. kon yow bokk nga si betrayal bi. non pas betrayal doo ko mën a woo ci betrayal xam nga man dama doon liggéey because boo nee nit da nga kaa bëgg rek. waaye li ma lay wax nii avant ma koy xam bu dee nit da nga koo bëgg a liggéeyal. il faut nga liggéeyal ko ba mu gis ko waaye doo ko mun a jël ngay jël dara si moom wala kii nii te ba pare mu ne yow la fa sampal West Coast ak nu mu reyee nga dem foofu noonu te defal loo ko dara ngay dem di ñëw. yow la Talib sampoon West Coast. non pas samp ma ci West Coast. waaye bokk naa ci team ñoo xamante ne ñooñu la samp ci West Coast. understand nga. so biñ jógee ci resign bi tamit. so yow li nga baal ma Mr Jobarteh. yow si lan nga jàppale Talib ci am ñu resign kese. loolu kese comme am ñu bind resignation ban impact. ok may ñëw after resign bi because liñ doon wax wala liñ ne Talib loolu la wax West Coast ñi war a resign foofu en tant que resign wuñ moom du mun a sampa movement bi wala kii demee noonu Talib moo ko wax si gémmiñam understand nga. kañ la fu ko Talib wax. non Talib wax na ko suñ kanam. yéen la ko wax. yes exactly. That was a private conversation. No, not a private conversation. No, I mean, West Coast yéen da ngeen war a def dara affaire yi comme. non sorry comme lu ma miin. lu tax ma wax private conversation mooy. comme xëy na yéen ak ñu fa nekkoon kese la woon. not loo xam ne daf ko wax ci media. yes
moo wax ne comme faaw US Coast def dara. yeah exactly okay all right. yeah so biñ jógee foofu tamit ñu doon ànd dem ak di ñëw ma ne leen lii affaire boy la ay affaire parti la ñu wax wala movement la ñu wax wala affaire samp président la ñu wax lii du affaire boy kese il faut ñu xool ay kilifa yoo xamante ne ñu fekkaleen ci fekkee mun nañ dara pour convince leen ñu xam nga ñu nekkal ñu fii West Coast ñoom tamit ñu nekkal suñu kilifa ci tàng bi man génne naa ñaari kilifa ñoo xamante ne ma woo suma gaay yi ñu ñëw mit ñooñu noonu. kilifa yooyu foo leen jëlee. kenn ki muy Jalamba. déedéet waxuma ban parti lañ bokkoon. ok mun naa wax keneen ki MPP la bokkoon waaye boo xoolee dëgërul foofu bu baax. fu mu bokk. fu mu bokk. fi mu bokk. keneen ki kon fu mu bokk nga ne kële NPP la bokk waaye dëgërul foofu noonu. all right waa keneen ki APRC Fabakary Tombong Jatta seen chairman la bu nekk West Coast. ok yeah. all right dinaa dellusiwaat ci yow because am na yu bari yoo bëgg kii waaye bëgg naa panélistes yi ñoom tamit ñu am luñ ci wax waaye bëgg naa ñu taxawaat ci mouvement bi ci mbiru biteel wala sax ma laaj la loolu balaa ma dellu si Essa Dafa balaa ma ko fàtte mooy xam nga ñu ngi wax waxi biteel ñi naan Talib dafa bitré UDP am ñuy wax sax ne Ousseynou Dabo la bitré ak yu mel noonu because UDP am na lu bari lu mu ko defal 2018 UDP ñoo ko taxawu kenn xamutoon ko bi mooy force bëgg a run for this mayorship that betrayal ak lu xew yëpp yow mi nga xam ne duggoon nga ci biir amoon nga conversation yoo doon am ak Talib ak team bi nga xam ne moom la amoon West Coast ak yeneen team bi yoo xam ne da ngeen daan toog di waxtaan di stratégize yow ndax di nga nangu ne betrayal am na foofu maanaam Talib dafa betray wala xëy na dafa topp political ambition am rek there is no betrayal. comme ni ma ko waxee suma biir wax betrayal am na foofu noonu parce que affaire bi ñu ko sampee dafa yàgga man loolu musuma koo gëma woon waaye xam nga dara balaa nga koy gëm il faut nga xaw a jege xam exactly lii lu yàgga la aussi tamit fi ma sukkandiko tamit lii sanc nañ ko bu yàgg bi ma dégloo MC Cham interview am bi dégul Karafa spécially Karafa bi ma dégloo interview am bi ci laa xam ne lii betray amoon na fa ndax nit lu ñu sànce bu yàgg because boo ko jàngatee ba si biir you know Talib du koo xamante ne bokkoon na ñi ñu war a tànn def leen flag bearer ci kañ maanaam biñ doon tànn affaire flag bearer parce que moom dafa withdraw woon parce que am na li mu waxoon dafa ne paa bi bu koy wuti moom du ko wuti xam nga wax na loolu mu leer nañi soo dem ñëw you know mu dem dugal wax bi bari commencé left and right you know mu dem génn man dama jàpp woon bi mu génnee woon sax affaire yi wax bi da doon jeex wala kii demee noonu xam nga mu resign position bi xam nga li ma la mais ndekete moom ba tey dafa am lu ñu calculé woon léegi laa gis ne wala bi ma duggee laa gis ne ñii dañ doon plan nii ak lu ci mun a xew Talib you know bu dee même sudul flag bearer buñ ko tànnee ba pare moom tamit dina mun a demal boppam mu xool nan lay am yee ak ñeneen ñoo xamante ne you know duñ sa UDP ñu xam nga gan koo puus wax ne yow moom garaawal boo demee dinañ la support ak i demee noonu soo dafa mel ni soo ko bëggee wax rek Talib dafa betray UDP ak Hannah Dabo all right yes Mr Damfa ban analyse ngay def ci Alaji SM Jobarteh gis nga demoon na si movement bala delluwaat UDP but ba tey jikaat ci mbiru UDP comme betrayal bi nga xam ne nit ñu ngi koy wax moom lu mu nettali ni mu ne daa is a betrayal because nettali na yenn conversation yoo xam ne ñu ngi ko doon am bay fi Talib nu mu leen waxee woon West Coast ne faaw West Coast def dara pour ñu mën a taxawal mouvement bi wax na ne mouvement bi tamit plan la bu yàgga so ban jàngat nga ci nga nekk di def ci loolu yow. Oh, no problem. No, yeah. Yes. Abaraka baaje kan. Yalo ni ilo ko kat aka dumala woni. Bani ko lewi. Ilo ko kat dumala woni. And the beginning is very important. So ko al problem. Yalo jamfa, ni jamfa ko nya. Ni jamfa aka jamfa. Jamfa ko jamfa. Ndala ni yo. Because you also we are all here. Mais Jamfa commence like in 2018. Ning Jamfa bakal. Ba commence in 2018. Talib na la ñaadi. Ya, curum ben foré. Ile mo de di balo londi. E makini ki bolu su everything tabro ke fotabro mo do. Ye fayna sa ko may di balo sa altera le tala ki ale mo la ko.
Mil fana nyanta ka ko no, this will happen. Because no, I don't consider it wrong. My daughter be la banana. So, wole kur no suyan. Then adiaka, kada ya duma dia. So ni ko mari ko wel, kulli do fana ngana le, akaba ko the same system. Ngamin kan kunu. Ay what? Mo le kala system fana. So wala na aji ko gularo la dia ka be ikal ka be sumanda dia kan gularo ka be dia ayo mo pantas ko ni la kena 2018 2017 bin banko ta dol mantra acha ko 2016 man dol sama sorry UDP man sama ko 2016 dol na dina ko doy. You understand? Since 2006. Because I was just a sympathizer. 96, 2001, I was teaching. I was a sympathizer. But being that I not felt it wrong, I just don't have to do anything with UDP. This I went to Doi. 12 years miji. Doi len samba nang, in 2016. Nara 2016, yendol samba as coordinating team West Coast. I was in charge of media and communication there then. Coalition of Banta, Cole Tasta, Honorable Double Fail Nata, coalition agreement of Bedun Danyokono. Deputy election of 2017, Momo Tara Foy. So coalition of agenda Fata Gila. Nata Mewato. But what Milaka, because the well, the mantra party, the president. Naman Kukamin getting about on the Bolano. So Hapati Kobe sideline. Because President Independent and saying, you didn't call my welcome full wholeheartedly prior now. After a month of Minala, you did by then. The Bombay Kursla, Ibida Yarilla. Banoma. But I knew you did Katabaki because the then political advisor, what I'm not about in Wellingara, you such a Abella was the then chairman of West Coast. Quakuiba Kononkataki. Mini Lota no Puka Palaso Nini, Papa Daniel Bolacono. Majid Touré ngul bolé kon Moustapha ngul bolé kon ani mo ci amela UDP flag bera ngi ni preke meyoti Moussa Jammeh ñol lol mo fa ngol mbake bari ñu mo sabo ngol lonne ni ka sila tay itane ko primary bekela woli karaw kato beke kata mol ya ka mol kon bin ka fram sol la ka initiation pour que flag only less than a month or so hana man tam ngay tal ko moy dafa jall bi nga Assane bari ba ka wala fenko Assane Touré Honorable Assane Touré ani motoban ani pikopo nata ay tisaro fandi jani nata lo ke fay kay Assane ñim na ko ñu nam mewut fit ay moto sam fit tan nde datu do yele nde karab iko talib so iko yatale ta Moustapha Touré wala kamano dobe talini ka ba ko Bakar Cissé ko convince anala moy ko ibida independent ko papa ibida independent iko dol to son kata suuda tetilin te bele borom da pour que wol dani ko alpati o jibi alkanata agency party inata sok e talib tombo akana mewoti UDP yake man sa di woti fanan ala mew yakono he enjoyed a solid PR e wala londay kam media londay koma hana mam minke kay wala ke talib do ko minna talib minke jang talib be ten everything that's what is happening so ya njambule ya bino melu pam ay fonso 1 2 nin talib la mol ko ha usen yen jampal o UDP ko len jampal ngonde ka jelale yalla mina nan ka jele ibe ka fole ko ne mamil long yalla on katara UDP anen ka UDP long is two different thing e ka fami le meeting ko la meeting nalu meeting ba ko la meeting nalu wala UDP ni me long al ka si janale ko be disan fal pareta they will have a shadow meeting down there and decide ite kam ite jikira mimbe bul jimon do la beta bulle ite ko ro bala lay yo fay lay datal ke long is difficult talib ñol ni la molu e may UDP long ngo nan la ta UDP long al president baro ngeen kan NPP wala UDP long an do ngeen nga dol ngeen long patiola mi ala ko they are very conservative in nature they want status quo to remain iman la fi ka ku ta jama kana di jede you accept or leave it will let them in the nima accept you leave patio e maral la fula la soto mi ala ko ka ko di jury executive and in de facto executive min be wala UDP
mi yalan ko molio karte fe wala yesindi ñinam na regional camaro ñinam na executive member di wol bi jele ana mi yalan ko mu lieutenant already they are down there and they are the one rolling the party wol bi jele ni wol mamanta al ka ñina di juri ñol la they rule the party and ila family wala kake andi matra koronde dem fa state house fo mo le wala so boy sol mi yalan ko be koronde dem state house ila fakka maraloke imagine wol ko well alga pa wi bondi ndo la fa state house you want to be president you want to be ministers you want to be director general so it's like UDP atar man pare wala because nal man pa wi bondi ndol do so no la conflict na lagi but you will not understand ko UDP man tara korontoring kata state house they don't understand that ni bida state house they have their own fashion bida nyadile not anyhow they have their plan target everything if they wanted to go it cannot be everything alman baro ngininka president Barrow was nominated was selected and elected from UDP as their flag bearer 2016 it's only a wafi banko bela janna kana kolesonoto ndol be sidin koleson na mitin do baytal because ikon na flag bearer budana mitin wala parale albe bi mitin baytal fo soma na cancel that day I should sit there on behalf of my executive because Usman Silla ni swab mo manke ndrengenda sila nungi kake fi third party mitin ala masalota ko Alaji da baya ko kunu ne mbota na nyana tawno la so na kandidato patata fo nga bay njanyanta so it only adam baro wafi so bring nada correctional tester US course called wilta iko president baro ko sai correctional tester na na ila so kono iko e jumala blo fala fa do la ngento fala ye ko man mi do la yana man jay biro ye ko madi men fo de gasama ñulé ñi ne jiji ha ja dundi UDP ni baro start agela atata jam fala because me better you will next 5 years canon law I should come but I no I have to serve my 10 years by the ko momo ka be president baro sambala jindila 3 years ani loi manta ina mari ben kiti mo odo loi fana mambali ngalo tutam ko mbaɗo nga tutam mo sindi nga sindi apadi odi nga palaso di UDP la UDP continue iko no ndolde ni lafta nde tomon ibita na congress la you seek for flag bearers at the Congress. Yela loi falling, ndol bije, Allah mo do bije ala bunko na bella may kanne. Yela constitution of falling to put out people mi alan ko wol ka baro ko mo la fo. Ye be bon executive ko 2018 Congress. Wala ka dagede. Wol loi tadala ya round kam audio singa ko nyin sirango kebala sirango lam baro kam balan nage ba wilit lage audio soto janni kana wala na mama wul tabeskos. Revolution will take so we know everything ngala no ko ibe kafula kon imam min long wala na ay jahal bari pour que ko ni ka be suti andi wala ndiko jam fam ko meri wol talib ñol imang UDP long because you see honorable Ousainou Da ka lo ko leral abina wala ko yanko da tay la do ko ke you tell them everything you fango tala dogo tamoli efa wafi talib taifa wafi taifin di dalam nyinti ite kamera ko he pa bi endal ko na bendre samalna bari ñu siram ñu mala enterprise wolti de ñu mala enterprise wolti yalla on baba jaana na fo ko aba nyama do ko mo la ko ali ñu siram bula fana fon kale ko ta tarap mi na ko mi bass ngo do na ko rusun ko mo jofalo afale tele ko rusun mi bass ngo do na yema jofalo afale on media so do dinol talib nata UDP long comme yang ko bay UDP lo nyami yang ko da kabirin talib ko nim pabi ba nyilla nda nyilla hanni mo bele as talib sudu right am ngena safana tol nyanda ben la to tiji ko ako ngam min fon lota wol ban ko ben ko dino abuka sino de ibe ngin tabila meta because do be talib kam wol tata la député la madala to ko loi fon falling ako in fact it only age limit min bondi akade fele they want to introduce back age limit pour to punch pa wi pour ka kana siraw ñi ko rek so they coming for the thing I corroborated with that assassin ko ñu ko mi da tabila le bari to le habino melu ni rat mu rabino melu kede flo so talib natar mo even primaries la he cannot even get there tuma le halo because ngam mo do may ka for right na ka for ha doye carte fay talibé UDP yalondi UDP malondi UDP ta fele to yalondi dole carte fay man ko UDP koti ha that's a two analogies here amba natila scenario fula modo bije
patio le ko samba ba do bi wala patio samba kan de mo fulaldi kan de do bi mi alon ko patio le wo samba dan ay ake fenti bare kan de do bi wala patio ke fenti for example ndanga patio lo jël la fa KMC me yo ngin la na patio bi yak bare na patio is not popular mom mo soto patio ñim mom mo joati je bare nga alaji esam jubaare ko ni nga alaji esam dondi banko bele alaji lo nin tara no fa na do ababil because ala individual character ala londo ala competency ala social capital mi a soto mo ba koma ni yana na no fa ala do mo te la patio jibel ko denke wol ko mari ko jibe jumalo kar ye mba fay la wel ndal mo ko buba ay sang la no west coast jam in 2012 ngalon di independent against APRC nge bute mo ma lanu because ala personality wala despite everything we need to know but for talib bolo nyam who knows talib mu fan la toj talib nada mo ma kala fat yi adaka fa mo le ko mo le afa ndele ma fa UDP if not UDP la cloud UDP la popularity UDP la banko be UDP long di you furi membe kere UDP wala UDP hani ande esalon be willa hani alaji esam ni bandi west coast yesama na ngay lo de be willa because mo bu kete jibe e ka patio le jibe so the talib ta fono la ko mo le carte fayatale ma fay patio atala case ye carte fay patio le ma fay talibé in fact patio la na talib fo brand ye PR de day lota ko ya fasa bir ñam fo bandere la midi atol alaj be bo kon le ka talib ko kendol fo every time ni me talib do ko min talib ni ke ndeka ala le na ni ale bari bi albaje kan ko yarfa man fendo ko ayal use ayal dom say mintro je wala ndiko faadi yaltuɗo jeede sa al ñaaɓa min to a ñaaɓa jeelaɗo mbiyeta ñoɓarim bureau kono ga ñini ɓuɗum kafo tan dañ jalmi min mbawi ke wonu salon silam ɓuɗum mbiye ɓen bureau to that's it al dumolo mbiyalo ko al bulu faale ayal bulu faale andu ñimɓe je ñi jam fa nga jam fa ko wollandi gon ɗiga jam fa ta abulo waralal talib ala constitutional right lom ay movement law ay party law we take it at that adrole min lo ngaya mi alon ko alsa use no pour kaji ko allah mol kanata you say it hormone bunya kon ada fana min lo mi alon ko sa keno ko allah mol ta you do it include MPP include any other party mbebe ni ndol den tol NPP among talib among different in tolia ndol UDP ngamu ta nyabi nga GDC mu ta nyabi nga pati do mo nga talib mu tawla nyama man jutala adun da treat la ka fa ko mo ko la mba treat la ko nga dol treat nyami okay that's us all right yes Mr. Boy na la ala wax nga ñëwaat bu fekkee dafa am lu bëgg a tontu bot su ma demee ci panéliste bam ci soo amee lu bëgg a wax si ñoom ñëpp mais bi suñu analyser xëy na dina am du ñàkk loo nga joxe sa réaction dinaa la ko may Mr. Boy yàgg nañ di ci wax ay bitee dafa am Talib dafa def nii dafa def na lee daawoo nii coow li bëri na bot ki nga xam ne dafa demoon na doon dëkk sax yàggut fa waaye xëy na moom am na lu mu expliqué ne fekkee na ko am na lu mu dégg ci wax bi ak yooyu tey boo doon jàngat lu mu wax ak rumeurs yi nga yàgg di dégg ci ay biteel dafa am lii dafa am dañ ko yàgg a togg after nga dégg koo xam ne demoon na fa buy benn fan la fa am wala ñaari fan te nettali na ne liggéey na ak ñoom ci yenn yi yow nooy jàngatee situation bi. jërëjëf dinaa ñëw si moom man li ma jot a dégg si waxam. ok waaye balaa may fàtte dama bëgg a remind Gambian si ne am nga danga ma laajte fii su ne bitrayal am na yokk kan nga foog ne kan lañ bitray wax naa la Gambie lañ bitray te waxi bitray comme jagut ñu si dem sori because suñu soriyee is going to hurt the opposition a lot 2016 2017 ba 18 dañu bitray Gambia the same scenario gis nga aduna lu es du dee am aduna dafa màgget ba lu es di war a am bariwut gis nga dama dee wan nit ñi infin si programme bi ne Gambia su ne am na duwaa comme ñaan bu nga xam ne dafa barke mooy nga jàm faa Gambia balaa nga dee danga ko dee gis su ne am na ñaan yu nangu pour dëkk bi jàm faa ko rek xam nga ko xamuloo ko danga koy gis nga nit sometimes lu la dal it's not by chance you have contributed to that Gambia yëpp dañ ñëwoon esa wax na ko fii de time boobu man dugg ma si politique
man dama dee wax si plateforme yi ne man ñii laa ñee parce que ñoo ñu ngee pousse balaa man nekk saf yi ba léegi ñu ngee pousse so dama dee tooñ sa ne gars yi nag nu mu bon gars yi dañ ne war a def dara yàgg na si politique bi waaye nag gis nañ 2016 naka la yaawee fii gis nañ ko over loyalty politics of compensation loolu moo yaaxa dëkk bi coalition bi tamit loolu moo ko yaaxa so we don't want to go to that you see loo ji moo dee sax today you are talking about loyalty hey kii dafa sonna si parti kii dafa sonna but when you are selecting mayor kan moo ko xam or maybe there was a sponsor coming from somewhere to support the mayor moo tax mayor moom foog ñu jiital ko or he has special credentials at the time but today these are the same people gars ñuy wane waaw kii dafa sonna si parti bi waaye nag suñu xaymee ñu ñëwoon ak taalib in case sooy jël gaa seen argument bi ne kii dafa sonna papam si papi ci la nekkoon yaayam si nii la nekkoon ñooñu ak taalib when it comes to loyalty bu ñu nekk di wax ak sonna bu ñu nekk di wax ñu nga xam ne atteindre nañ bi kama ne na dóor yow fan nga mos a gis si nataal taalib mu ngi am flag UDP time nekk yuutumaan di wóor dëkk bi foo ko gis foo ko dégga so how come ñooñu amuñ waaye kii mu am tey nag a similar thing taalib loolu la bëgga and you say no mënu ko am but it means they don't put the interest of this country forward so moo tax ma ne la man I don't see betrayal from either of this li ma gis mooy dëkk bi fu mu war a dem xam nañ naka lañ ko war a defee ñu dem waaye ñooñu ñu ngi am doole bi waaye nanguñ ko for personal reasons moo tax ma ne la the Gambian general interest am na but the personal interest am na and what is at play is conflict of Gambian general interest and personal interest and party interest loolu rek moo fa ne nothing more nothing less nothing is special about this case so we don't want to talk about betrayal because it's going to be a double-edged sword dafay nekk paaka bu nga xam ne ñaari boor yëpp dañoo mun a xar because soo waayee fii fa nga wafale so we don't want to go into that and I think as opposition let's forget about that word of betrayal because it's going to hurt us because if you go to the archives you will see what is there. It's there for everybody to see. Everybody knows. For us, we say it because of our graveyard. We don't mind whether you insult us or you don't insult us. What we believe is one in and we believe that God of new reward. Because we are using it in the best way possible. So we don't want to talk about that issue of betrayal. However, coming to your argument as to why you decided to join Talib, I'm going to repeat the argument to confirm so that I can comment, because I cannot comment on something that probably yow da nga foog ne wow loolu noonu dama ko bindoon fii jotoon pour ma ñaakali fin ok nga ne da nga join Talib because of cloud bu mu amoon and da nga gis ne moom dafa respect party leader bi and da nga gëm ne war na mën a win UDP suñ ko bootee loolu nga waxoon. Now that is your personal opinion and you have right to it, but I think a general suggestion would be, as politicians, it's supposed not to be based on Luyugis as in crowd you can follow. Popularity is there, yes, but policy and program are important. Policy and program are important. So from that analysis, it means you don't feel ne Talib because amul crowd bunga gison amadut ko, you have to go back to where the crowd is. That's how you're saying things, because you don't go join because I'm not crowd. Seemingly the first respect Mr. Dawa by action. So because of that, you don't join ko. Legi Talib nak amul crowd basically because crowd bunga gison moy ak Usain Dabo nekufa. So you have gone back to crowd. So as a politician, man that is enough reason to join party. Because if that is the case, we have NPP, we have UDP, and as simple as that. And you can even get a better crowd with a coalition. So the push would have been for a coalition, but not for independents or individuals that are moving, creating their own movements. Because at the end of the day, none of these movements can do anything if we don't come together. History more. No. Gambia, democratically elected president fi moy kan suma mistake President Jawara lan moko jene du election
Jammeh comme parti mu win Jammeh tamit parti jéenoo ko coalition la Barrow nag foofu la intelligent mu xam ne history dëkk bi benn parti mënut a jël dara mënut a def dara moom mu ñëw rek mu build coalition ba léegi mu ngi koy maintain jaral na ko su mooy dépenser si poosam mu dépense parti yooyu noonu ñu nekk si gànnaaw because history bi loolu la ko jàngal moo tax Barrow du dee faale parce que xam na luy tax nit mun a nekk président ak nit ñàkk mën a nekk président moo tax mu force security army bëggut gaay ñu am a greater role moom si responsabilité am parce que xam na ne ñaar yi rek ñoo dee jéenee nit fii su dul faatu bu yàlla di wax yàlla di def moo tax mu secure boppam mu mun a am sénégalais yi nga xam ne all the fundamentals li nga war a sola pour def for you to have a bloodless coup or a less whatever coup you cannot have it boo buggee coup mun nga ko def but it will be very bloody it's going to be very difficult te nag kuy def coup du bugga loolu rebel moo dee bugga waaye coup nag yow power nga bugga pour nga mën a am sa order so doo bugga rey ñu bëri ay yooyu noonu foofu la secure second dafa xam ne amul benn political party in the history of this country ku mun a win oo jógee fi président su dul nga booloo ak nit ñi président sa laa nekk di explainal moo tax mu ngi maintain coalition boobu noonu ñun opposition yi gisuñu loolu di ñun duñ mun a use coup the best we can use ñu ñëw together ñu ne duñ ñëw because of personal interest that's the truth so boo waaye because of that personal interest it means that is not national interest that is personal yow da nga bëgg sa parti mu win fine but then the chances yi pour ñu ñëw nekk benn nga ne da ngaa create movement kale mu ne damaa taxaw fale kale mu ne damaa taxaw parti yëpp ku nekk mu ngi wax moom lu mu bëgg a wax ñun kan la ñoo gis intérêt Gambia kon at least 2016 ñu ñëwoon together that's what they saw but it was dismantled by who so this thing is just here for us to see so we don't want to talk along those lines because man dama wax ne opposition be for now we only want to talk nice to one another so that we can get these people out so we don't want to create a beef around but if we are to speak the truth we have a big house to build the house is so bad and damay employ ñun young politicians yi you see leena mu ngi si politique Gambia ñun dañ ko fekk fii garmi ñun we are just coming mooy politique bu nga xam ne da nga bëgg a mu gaaw politique bu nga xam ne delloo jukkal isn't it how do you call it delloo jukkal politique boobu nag moo tardel dëkk bi politique state affairs la it's not private affair it's state affairs nag you cannot dominate to decide what you should get and what you should not get sooy def da ngay def ngir yàlla soo ne nga paak nga dem def li ngay def moo tax politicians especially young politicians ñu ñëpp ñu xool fan la ñoo mun a am our main source of income second would be politics and maybe some other things lu tax the journey is very long only kenna moo mun a too that line ba nga àgga fa waaye nag fu ñu dee mistake tamit mooy suñu amee ba pare lu ñu bëggoon ñu foog ne dañoo waroon delloo esa njukkal su ne sa esa musta nekk teacher nga bëgg a ko def head of teachers because of politique bu mu def loolu day tardé dëkk moo tax parti kenn waru faa nekka nga foog ne waa kii sonna na waa dëkk bi kan moo sonut parti bi kan moo sonut because for example suma benn fa loolu la ma dee wax soo waaye ne man maa ngi UDP maa ngi sonna for example mu ne ma man tamit sonna naa parce que yéen boo leen téye Yankuba tii da ngeen ñëw feesal fii bés boobu man jaay ma dama tëj sonna naa si seen parti da ngeen ma delloo njukkal daabo mu ngee ñëw su ñëwee how many businesses will probably be affected in terms of yow yaa ngi am li nga war a jëli Banjul trafic dafa block bokkut UDP waaye da nga ko sonal waaye lu tax mu jar ko because it's a national issue so nekkut ne daabo su ñëwee ñaaru ku ko dee waal télévision moom la war a appoint rek déedéet you have to be strategic nga xool dëkk bi we have seen the 2016 appointments we have seen how you sack all the 6 directors up to today there is no commission or any law enforcement that has evidence against those directors the NAWEX and the other people AMRC but why these are Jammeh people it sends the bad signal so those people not even have the courage to join UDP or to even talk or help UDP because they have seen they have been victimized because of only their sense of belonging which they have right to
So we don't want to go to the past. As opposition, let's try to debate on ideas, not crowd, not respect for Baba. This is where I want to land. We should all respect our political leaders, our elders, and so on. But when it comes to politics, it doesn't have to be respect over what the Gambia needs. Because the first respect you owe is to humanity. And the only or one of the best saviors of humanity is politics. If you ransom that for individual or party leadership respect, then you are not a politician for national interest, but a politician for party interest. So that is why this argument of dina respect Baba, it means anyone who comes, in my analysis, is not in line with Baba, based on your definition of respect, even if it is for country, you are going to tow for Baba. You are not going to tow for country. Because your lolu moy sa gis kind of. So that is why I always agree with people. These people deserve whatever kind of respect, not a small disrespect. But we should also understand that Gambia will remain, whether they are there or not. As such, we should be very strategic and measured. Over loyalty, politics of compensation is what is holding some entities in this country. You should understand the balance. Sudu lolu is a problem. Man, I'm talking not because I don't like UDP or no. Those that follow me know that I try to be as neutral and as frank as I can. I'm a human being. I am not perfect. But the truth is, man, I'm not a fan of Talib. As in, wow, Mom is the best. No. There are reasons to that, and I can give you one. Talib could be a very good politician, fine. But that, for me, does not mean that he should just go and get this thing. Because, for example, let me give you I always tell people, let me give you the Mbalit project. If Talib leaves, for example, you are in the Mbalit project, which is their signature project, I think. UDP championed it here, and everybody championed it. I'm not a fan for a reason. Talib leaves. The other mayor comes in. You have to maintain those trucks. And you see, there's something about waste. Waste is not waste. It is only waste if you don't monetize it. If you put everything and park, can you continue parking? Jawara came, he was parking. Jammeh came, he's parking. Bago, you are still parking. When? So it means, instead of these trucks and all those things, you could have explored recycling companies. Get Gambians. KMC could have sent people to China to learn those things. Within 4 years, they are back to operate those machines, work with the Chinese or any. You see, this shoe that we are doing, we can turn it into something else, and then we float it into, onto our markets. All right. That is sustainable leadership. That is leadership with foresight. But politics also, you have optics. If you buy trucks, oh, he's walking because the trucks that they see. But at the end of the day, those trucks are not even helping the environment. They are polluting. They are spoiling our feeder roads. All right. You understand the type of leaders I'm talking about? Man, that is the type of leadership I want to see in this country. Thank you. And that is why I'm not rushing to any political party. All right. I am still with my no alliance. Right? All right, thank you. Yeah, Mr. Dia, ci suñu guest bi ISM Jobarteh gis nga kàddu yi nga xam ne wax na ko reason bi tax mu demoon ak li tax mu dellu mbir bi téeral bi nit ñi di yàgg wax moom gis-gis bi mu ci joxe ak itam gis-gis boo xam ne daf ci indi moom ay fakk ndax lu am la lu wér la loolu moom xëy na des nañ ko leeral waaye dem na sax ba tudd ci reason ci tax mu bàyyi fi waxee ne ñu gis ñu boot Talib ci rawatina ci lonce bi sax mu gis fa ñenn ba lim la ci yow sax tey lu mu jàngat ni lu mu fi kàddu yu mu rotal yow boo ko doon jàngat yow nooy jàngatee mbir yi. waaw jërëjëf garu bi sant ko gërëm ko man maa ngi woon si jotaay bi ñi ma fa gis bari nañ ñeneen ñi dama leen xam dañoo xam ne jaar nañ ci nguuri APRC dañoo xam ne ay former soldat lañ gis naa fa ay technicians gis naa fa ñoo xam ne seen liggéey duñ sax ay politician so su fekkee ne crowd boobu ngay jooj mu wax na mu ne xamut fa ñu bari ñooñu man gëm naa ne kuñ taxaw wax ma ne comme ñu ñëw attend rek ñu dem de waaye suñ taxawee ñu ne dañ laa support dañ laa jàppale di nga mun a dem fu sori waaye xawma lan moo leen fa isi bés boobu because ndaje la jotaay la waaye dama fa gis prominent people ñeneen ñi dama leen xam personally
ku mel ni Gano former general man ak moom ñoo toogoon so doo ko xool nga ne comme nit ku ndaw la ci dëkk bi en am na expertise am na experience bu bari maa joxe exemple rek olof dafa ne nit soo ko xamut xëy ngay wax waaye ki nga xam jaar-jaaram leneen la moo ne duma ci xuus duma ci sori lu bari waaye ci mbiri betrayal bu ñoo wax kan moo betray kan neñ ñëw wax ñu lan lañ fasante lan mooy agreement bi den di nga mun a xam kan moo betray sa morom waaye kenn waxagu ko so si lan ngay mun a jooj defee yardstick ne kii moo betray kii jaar-jaar am na ku nekk ak moromam dañ daan engage waaye lan lañ fasante su loolu leeree dinañ mun a xam kan moo betray kan waaye politics lañ nekk di wax lan mooy politics foog naa foofu lañ war a xool ñu bari si ñun ay politician ñu ngi si politics waaye nekkuñ di dundal politics wala nekkuñ di dundee politics fa am luñ bugga am luñ góom am loo xam ne dañ ko ci yaakaar agenda boobu la ñoo jaay te loolu la ñoo puus man wax naa ko place yu bari stakeholder meetings ay workshop yoo xam ne yi fi démocratie la ma ne Gambia suñ parti yi amul internal démocratie en loolu mooy di réalité parti yi fi sosu yëpp ñu ko sos ñoo fa nekka kenn du jege kenn du laal yu bari soo ko waxee nit ñi toog ñu dal sa kaw loolu du internal démocratie en ñi fa nekka tam parewu ñoo randu bul ko xalaat stratégie ak tactique yuy dox yëpp ku nekk yaa moom sa parti ni nga bëgg a doxalee du problème politique mooy lan luñ abala Greek word la ci lan la jógee politica mooy lan like affairs of the city wala nga ne di state maanaam réew mi wala suñ dëkkuwaay bi li ko doxal loolu du mbiri benn nit de ñëpp dañ ci am cër dañ ci am waala ci xaaj bi wala ci xaaj bele politics mooy lan you know the struggle of power and the resources within a society maanaam ñu jongante ñu xëccoo ci lan ci li nga xam ne mooy luy doxal réew mi ak li nga xam ne mooy koom-koomi réew mi ci ñun suñ dëkkuwaay ni mel nguur moo fa toog opposition bi déglul seen wax mooy lan soo leen ma falee kon power boobu nguur moo fa toog buggu faa jóg opposition bi tam dañ fa bugg a toog that's the struggle yow yaa fa nekka dama la fa bugg a jële ma toog fa lu ñoo wax exemple nga ne corruption am na waaye ñun suñ toogee corruption du am mooy lan resources si dëkk bi amul benn opposition parti bu toog ak sa xaalis ne suñ ma falee du ma laal keesi réew mi man am naa xaalis bu ma defaree dëkk bi amul ñëpp kees boobu lañ yaakaar so that struggle of resources ba tey moo fa nekk mbir mi ki ne ci biir ak ki ne ci biti ñaari moo fi am mooy génnal man ma dugga so politique bi lañ nekk di wax en bari na ay façon comme maanaam nuñ ko doxalee waaye ñun fu ñoo concentré suñu réew mi fii ñu ne démocratie ñun politique yi démocratie lañ am démocratie loolu la ñoo doxal waaye démocratie yow am nga right man am naa right waaye Gambie ñun suñ démocratie soo waxee sa xalaat sax ñu saaga la soo laajee nit ki yow noo gisee mbir mi moom xam-xamam fu la toll loolu la gis loolu la bugg a leeral ñu commencé kii hypocrite la kii fenkat la kii baaxut kii lii la waaw est-ce que ñun understand nañ lan mooy opinion nit ki mu wax xalaatam foofu la réew mi toll ñu ne politique lañ nekk di def loolu du politique en nekku ne démocratie lu la neex wax ku la neex nga attaque mbiri tolluwut foofu so man li ñoo wax ci fi kan moo bitiree kan faaw ma xam lan lañ d'accord lan lañ fasante luñ diggante lan mooy di agreement kenn génnul ma wax ko du ma moo ne kii dafa bitiree kii wala kële dafa bitiree keneen déedéet loolu du ma ko mën a wax moom lu mu wax ne bokk na like dafa join movement bi mu génnaat foog naa ne movement bi exemple ñi ñëw ne la ñoom bokk nañ ci movement bi mooy ñoo xam ne ñu ngi register so su fekkee ne da nga register sa membership kon bokk nga so xaw ma ndax moom register na or not moom ci ñu ko togg moom bokk na si waaw de mun ngaa tooga dara soo gisee ngay tooga dafa am loo leen bugg a amal léegi ñu ne la li ñoo tooga tey lañ ko ngénte suñ demee ba ngénte ko tuddee nañ séddaale yi ñoo séddaale ndax séddoon nañ la ne man maa amee place sàngam wala lii lañ ma si jagleel wala leneen loolu lay laajte
su fekkee ne dem na ba am na si cër nga ne bokkaatuloo comme man tey soo gisee ma ne resign naa dañ ma jox place biir APRC so loolu laa resign ma delloo ko waaye ñaareel exemple looy wax bàyyi naa parti waaye resign from party comme using the word resign lu nit war a xoolaat la ban responsibility lañ la jox ba nga war a resign wala nga génn ci exemple ñu bari dañ laa ne si parti bi laa bokka lan nga mu ne la supporter la wala sympathiser la mu ngi ci parti bi ay at musta register amul carte amul dara waaye kenn du ko génnee ci parti bi te mu ngi faa def lu rëy kooku su ko neexee mu eew suba ne bokkaatut léegi ndax loolu dafa bitiree nit ñi ñoom fekk bokka nga soo génnee rek da nga bitiree man fooguma ne loolu tam bu correct la lu nit war a use Gambia amul benn loi bu fi wax ne soo xasee bokka ci parti foofu nga war a dee. waaw monsieur Dia nga baal ma waaye comme ges bi lu mu nettali ci ne moom gis naa ñoom taalib doon liggéey ci mouvement bi loo xam ne luñ togg la biir UDP luñ plan la ak taalib nu mu daan wone Ousseynou Dabo soo ko laajee ci mbir misal lu mu lay wax ci yu bari pa bi su taxawee man du ma taxaw du ma xëccëw moom kii nu mu nettali bu fekkee lu am la est-ce que loolu mënuñ ko woowee betrayal. Betrayal nañ ko tënka ci yonent bi salaam lu mu wax. ok dafa bokka ci jikko naafeexa fa na ayatul munafiquna thalatha mu ne melokaan lu laa firndeel ne diw naafeexa la mu ne ñetta la li ci jiitu ne wa iza hadasa kadaba borom su waxee rek du wax dëgg dafa fen mu ne ñaareel soo ko óoloo mu ne dina la bitiree loolu mooy bitiree nga óolu ko dina or ñetteel bi su la diggee du ko def ku boolee ñette yépp mu ne munafiqun xaalis kii naafeexa piir la waaye soo amee benn wala ñaar ci ñette yi mu ne am nga jikko naafeexa lu dul nga bàyyi ko soo ne diw dafa or ci olof mooy ku or lana tax mu or dafa am li nga yaakaar ci moom dafa am li ngeen waxante loo leen fasante loolu la ñëwut fulfil loolu la ñëwut mutal moo tax ma ne lan mooy di agreement man based on foofu lay waxee waaye fi nga ma séentu jaaruma foofu aguma yoon boobu nga ne dama bitire politique intérêt moo fa nekk du diine ne gom naa si lay dee xanaa ñi gom yàlla sax nit ki ne moom julit la yàlla la gom mu xëy suba ne génn na ci diine bi looy wax kooku dafa or yàlla léegi su dee exemple comme yàlla la ñoo bitire léegi kan mooy nit ak ci loo mun a bokk ak place boo mun a am nga buggaat jooy yi fi bitireyal boobu fan la ñoo nata bitireyal lan moo tax ñu ne kii bitire na man foofu laa wax suñ génnee ñu leeral ne lii lañ fasante dinañ xam kan moo bitire sa morom waaye comme ne bokkoon na génn la rek dafa bitire déedéet man du ma ko mun a jooj as bitireyal man tey maa ngi ci parti sang man léegi dama bugg a bokk si beneen parti ñu ne dama bitire suma parti xanaa man dama saay ne damaa dee ci parti bi su fekkee ne man suma kàddu loolu la dama am contrat ak parti bi ne du ma musa bàyyi fii laay dee léegi su ma bàyyi parti bi ma dem feneen su boobaa or naa bitire naa parti bi man loolu lay mun a tuddee bitire ya parce que lu tax nangu too la waaye moo tax ma ne la tey nit ki sympathiser la mu ngi ci parti and as a sympathiser dina dem sa benn jox ko place kooku su décidé ëllëg mu ne dafaa dem feneen ñu ne dafa bitire parti man da taam laa nekk di wax dafa bari ci politique bi dafa cross capet bàyyi na parti bi dem na fële ñu commencé saaga la kii baaxut xamoon nañ ko waxoon nañ lii moo nekk ci politique yi Gambie soo demee yeneen dëkk du problème duñ ko def lu rëy doo ci gis ñuy xeex di ci saagante lu tax ñun ñu def ko an issue is that part of politique moo tax dañ dem xool ci definition ni politique waaye ñun suñ bugga ak nuñ sampee suñ parti moo dee jur loolu tey soo foomee parti ku ko jiite moom kese lañ gis am na parti yoo xam ne doo fa waxi xaalis doo waxi kan moo war a jiite doo lijjante sa parti bi naka la tëddee soo ko defee doo yàgga ci parti bi léegi ana internal démocratie bu ñoo oote moo tax ma ne la waxi bitireyal man du ma mun a joxoñ kenn ci ñoom ñaar ne kii moo bitire kii lu dul ma xam diggante bi lan moo ko lan lañ fasante waaye su nit ki ñëwee ne su diw utee place bi man du ma ko ut man loolu li ma ko gisee is out of respect ok suñ kilifa la moo jiite parti bi duñ xëccoo ak moom parce que politique yi fi xëccoo la struggle la li ma la wax mooy between power and resources
in anywhere foo ko open nga ne nit ñi kaay leen foog mu am ñu ñëw ne bugga ne léegi man su ma buggee yow nga bugga dañoo xëccoo léegi kuñ ci taana nag ñu ne diw la am na ñoo xam ne nag bugguñ xëccoo ak kilifa ngir li jaar seen diggante ak luñ fasante ak ñoom parti yëpp fii la nag tey honorable Halifa Sallah doy am na ko xam ne bugga na place bugga naa jiite doy waaye suñ ko ne Halifa mooy taxaw dafa dellu gannaaw cër la bi mu ko jox APRC la noonu parti boo dem loolu moo fa toog NPP dem nañ fi congrès am na ñu defoon ay flyers ne ñoom dañoo uddi leadership ñi ne spokesperson waaye si congrès bi kan nga dégg moo génn ne dafa challenge président bi amul soo ko defee nag nit ñi dañ laa ñëw label ku bon waaw xanaa parti bi nanguwul loolu soo leen laajee dañ laa ne ah kay parti bi is democratic suñ constitution nangu na ko suñ lii nangu na ko waaye practically soo ko attempté dañoo dama sa tànkay lii moom lañ nekk di dunda su fekkee ne foofu lañ ko bëgg a tënka ne loolu mooy betrayal man damaa ne déedéet nañ seetaan mbir mi bu baax moo tax ma ne lan mooy di agreement su ma ko xamee den dinaa mën a wax kan moo betray kan. ok yaa Mr Koma yow ban jàngat ngay def ci kàddu yu Alaji SM Jobarteh rotal fii ci dem na ba wax sax yenn private conversation yoo xam ne ñu ngi ko doon am ak li ci Talib doon wax yëpp ak liñ doon dajale ba nu jógee UDP ak yooyu noonu yow noo nekk di jàngatee mbir mi. waxtaan bi si lu ma ko commencé mooy duudu fu mu ko mujjee daaneel. ok xam nga wax na fi ñetti yëf yoo xam ne si loolu moo nekk jikko naafixe moo ne li nga waxaam moom li nga dakaraam moom du ko def laa jàmb benn la ci te du wax dëgga lum la dig du ko def ñaaraangoo ko soo xoolee wax boobu noonu affaire betrayal dafa des yow si ban anam nga ko gisee ak nanga nga ko xalaatee waaye ji nga betrayal fu ñu ko wax rek soo ko seegaat am na lu fa nekk lu lëcc loo xam ne leerut ji nga doomi aadama mbootaay soo tasee yaakaar ñu la fal jox la responsibility jox la doole jox la seen kaddu betrayal rombut loolu mooy ne yaa ñi toog jox la yaakaar te signé am na politicien du jël place fekk signé wut politique suñ laa fal da ngaa apply pour seetal ñun UDP de mosu ñoo tànn koo xam ne mosu ta dem primary na leer taari moo dem na primaries ba bugga dee first selection am bi dafa dem primaries first night bi pour ñu va dee boobu kenn mënu la am out and out winner dañ dem second round léegi yeneen candidates yu mel ni Majidi ñëwaat si gannaaw taalib bootu si loolu tam mu win di second day dem na primaries na loolu leer soo jógee primaries parti bi jël la dañ la dee nominate soo demee IEC you sign documents and declaration under that party si parti boobu nga dee sign declarations ak intent to run ñoo la dee nominate ñoo la dee fayal nomination fees all of our candidates ñun UDP kenn musu faa taxaw loo am xaalis parti bi ñoo dee fay nomination fees man xam naa si dara because bokk naa si ñoo xam ne depuis 8 years ago maa ngi si finance team UDP even Eyeafrica ñu fi nekka seen journaliste yi mun nañoo attest doolu doo that because of su ñoo jël seen fay si man la ñoo ñëw ma binda cek yow ku la bindal fayal la sa nomination fees all the ballots yu dee dem si pulim buti yëpp nataal yu fa dee nekka parti bi ñoo ko di print ñu invest yow foofu agreement rombut loolu agreement su amut si loolu agreement du am fenn si aduna bi man our time kenn mënu koo fay si politique loo am ne nit yoo am ne yow soo wax xaalis laa def ku bàyyi soxlaam 24 hours di la demal rajo di la doxal di la printal tiisaat because of yow parti bi nga nekk di la ko distributor la di la ko yóbbul house to house yow fi nga fekkewul kooku ñaata contribution la def si parti boobu ak si yow loolu bokk na si tas yaakaar bokk na si betrayal sooy ut ku laa betrayal mooy loolu dafa mel ni koo xam ne yow yaa ko jàngal
métier pour mu njëriñ boppam métier boobu jëlul ko pour njëriñ boppam boobu waaye di lor askan bi loolu biti réel loolu kenn mënu koo rafetal te ñun suñ mbootaay daal naa la wax ne yeneen political parties yi waxuma yooyu de waaye ñun UDP ñun suñ xaalis nuñ ko dee dépassé dafa set nuñ koo amee dafa set nuñ koo lijjantee dafa set dañoo am audited accounts and audited reports as per IEC laws of this country dañ ko dee present te ñun suñ phone xam nañ fu ñuy jóge is open to public ñëpp a ko dee gis si phone raisers ñoo xam ne they are all televised and covered in social media and all whatever te ñun suñ parti bi mooy di only parti boo xam ne kenn moomut ko because Ousainou Darboe bu ñëw wax kuñ faloon buñ doon form parti bi sax nekkul si réew mi bokkut si ñu ko fal ñu ko sos amut kenn mënut a wax loolu soo ko waxee da ngaa wax loo xam ne xamuloo ko oo sax xalaat ngay wax in 1996 boobu noonu bu Olympics di xew America Ousainou Darboe foofu la nekkaa njabootam ñu ko sos mooy ñoo xam ne kilifa lañu woon si parti yuñ baanoon GPP Assane Moussa Camara parti yëpp NCP PPP ñoo form together ñu ñëw ñu form political party bu tudda United Democratic Party ñu taana njiit boo xam ne bokkut si ñu ko form Ousainou Darboe moom mooy loolooy history United Democratic Party ku ko xamut waaye su nekkee nit yi dañ la taan defal la loolu yëpp yow nga dem nga nekk seen candidate ba nga falu war ngaa mën a taxaw nga ne yow kenn deful la place nit yi ñoo la def place ñoo xam ne bokkuloo ñoom xalaat xam nga looloo tax diine bi sax even in Islam da ngaa am school of thought Tijaniya Muridiya Sufi Islam no sorry that's not brotherhood la belief la Tijaniya la Muridism is belief Sunni am na sects am na beliefs and brotherhood taxut dañoo yëpp duñ julit waaye am na loo xam ne ku nekk li nga góom soo mbootaay bu nekk am na luwaa bu ko sas ak lu ko taawal lu ko dee doxal soo ko gëmee ba dugga si mbootaay boobu noonu soo defee loo xam ne meluta ak loolu rek da nga jam faa because xam nga lu xew su nekkee doxin UDP moo la neexut da nga war a wax ne doxin bi neexut ma waaye dama ut béréb dara awma ko loolu tam mooy reason pour yow nga génn kon yow si li nga duggoon sax xamoo ko jàngaatuloo ko boo buggoo ko yow am na lu la fa isi esen wax na ko si waxam fii bu mu demee si biir xam na ne lii dafa nekk loo xam ne dañ ko yaagaatu ga te xam nga lu naxari ñu bëri ñu nekk biir UDP lii bu mu xewee ba léegi amul media house boo dem boo xam ne taxawuñ foofu ñu laaj taalib ndax ñu ne da nga am camp dafa am si loo nar dafa am si loo nekka daf dee war ne bokkut si benn camp amul camp naru dara loolu soo ko seegee si duujaa lu mu wax loolu lan lay nuru because doomi aadama suñ la laajtee lu nekk si yow war nga koo mun a wane lii moo nekk ci man loolooy dëgga loolu looy di ko julit soo taxawee nga ne nit su nekkee diw ut na paa bi dafa ut man duma ut loolu dafa mel ni dige la bor la yaa ko wax sa kaadu la loolu even yoomal xiyaam ñu ne soo diggee dara nga wax nit dara da nga ko war a def sa bor la soo ko defut bési pencu da nga koo fay yaa ko wax kenn forcé wu la nga dig nit dara forcé wu la loolu du bor si jullit nga taxaw wax nit loo xam ne nekkul si yow te du am non bàyyi ma daanoon foofu rek waaw léegi wax ma luy loo xam ne nga wax nit doo ko def te yow yaa ko wax fii wax ma luy si sa wax bi li nga tënka ñetti wax nga wax nga ne nga dig nit dara defuloo ko man waxuma ko de yow yaa ko wax loolu du suma wax de ok léegi sa wax yi repeat ko kon ma jànga si loolu bi ko man li ma dégga naa ko ba mu set nga ne loo waxtaana ak nit mais ma leeralal la dama ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw hadis laa wax loolu du suma wax man waaw soo waxee ne man li ma wax dafa mel ni man maa isi wax déedéet su ma waxee déedéet no déglu rek ma leeralal yow tamit suñu waxee loolu yow sa political maturity romb na foofu non man waxuma ne yow yaa ko politique hadis doo ko jël di wax waxi politique waaye hadis bi la daaneel fii boobu laa nekk di firi ne yow sa own understanding loolu nga nekk di firi hadis bi firi ndaw ma suma own hadis suma own wade
yow li nga wax laa ne yow sa own understanding ngay analyse hadis ay ñun ñoo ko yóbbu ay si ñoo ko feyal ñoo ko li hadis bi nettaliwul loolu yëpp sax déedéet man waxuma la loolu moom loolu nga wax de da nga ne ku dag nga toog nga waxtaanaan nit waxuma loolu léegi dama bëgg nga repeat li nga wax si dama ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw mandarga naa feexa ñetta la waaw su waxee dafa fen waaw kooku duy wax dëgg lépp lu mu wax fen la ñaareel soo ko óoloo waaw dina la or waaw ñetta su la diggee waaw du ko def lii la wax léegi man lan laa fi wax soo diggee doomi aadama li nga ko dig defuloo ko bor la yaa ko wax ne loolu la hadis bi wax déedéet kon xanaa kon bu beneen wax la li nga dig nit hadis bi waxut ne soo diggee nit bor la ñaaw yow doo mu hadis ma ne déglu dama laa leeralal déedéet hadis yow doo ko mën a jël ne da nga ko tasaare comme yow noo ko understand man samit suma understand diine romb na foofu loolu tax olof njaay di wax ne diggee bor la olof njaay man foofu laay wax te lu ñu wax noonu tamit dëgg la dafa am si lum tënku mooy si yëfi diine ak wax yu yonante bi bu ko du la war doo xam ne du ko def loolu nga wax diine bi loolu la wax hadis bi loolu la wax because soo déggee hadis mooy ne luñ jël si yonante bi mu ngi wax te yonante bi du dee wax loo xam ne neexi baane xam la mu wax lu wax rek dëgga loolooy hadis soo loolu lu mu laa woon mooy ne yow yaa ne kii su taxawee man duma taxaw man waxuma ko kenn loolu bi tere yàlla si sa ñetti ponk yooyu te nit loo bugga nit su nekkee de la laaj ndax bugga nga place bu moo ut amul benn problème nga ne see dinaa ko ut man tamit bugga naa ko loolu du or loolu sa raxet la sa xalaat la te yow war nga koo mun a ut waaye soo ne su utee du ma ut loolu tamit beneen wax la te fu nekka include yow fii plateforme bi laajte yooyu am na SM moo ko wax man nekkuma fu mu nekkoon de waaye lu mu déggal mu ne loolu moo ko doyut xamoon na ne lii yaagoon nañ ko kon ku yaaga di def dara yaa ngi àndaa nit ngeen ànda si benn xalaat si benn gongo ngeen bokka benn mbootaay waaye amuleen benn interest yow interest bi nga am mooy ne yow nga falu rek su nekkee sa mbootaay boobu dina tas si foofu lañ nekka foofu lañ toll parti bi du noonu UDP si sarta lay doxee kenn musuta jot taalib anything on a silver platter def ko ut mu am ko through primaries bii tamit ñu dee wax loolu foog naa ne xamul UDP naka la dee doxee because soo xamee UDP naka lay doxee war ngaa xam ne su nekkee Ousseynou Dabo sax moo la ne place bii dama la koo jox munu la koo jox koo xam ne su moo ut place moom si boppam si jongante bi def si dee bokka kooku mun na laa jox place te Ousseynou Dabo wax na ko at yu bari si gannaaw kenn mënut a war a wax ne Ousseynou waxut ko si media plateforme yi mu dee toog yëpp suñ ko laajee def ne su nekkee suma wér gu yaram may na ma ko doomi parti yi óoluwaat nañ ma damaa utaat place bi loolu stoput kenn tamit pour nga wax di same thing taxut nga génn si mbootaay boobu nañ wax loo xam ne ku ko dégga noppa bi dina ko jox jaama waaye comme di nga ni nga soo nekkee si mbootaay esa wax na ko fi si soose ku be gono di numbu ka siinoo su nekkee dafa am lu la dugal si mbootaay mooy ut place xam nga last week am nañ fi gan bu toog fii mu wax boo xam ne ñoom dañoo soppeeku doxin dañoo def lii lu parti bu ta def xam nga leena laa bugga ñu wax mooy ne kenn mënut a victimize nga def political party yu nekk fii ne ñooñu defuñ fi dara i defu lañ fekk ñoom ñoo tax plateforme ak démocratie bu ñoo am fii tey ñu enjoy ko te UDP si ñu jël force la si mbootaay yooyu 1996 94 ba 2060 kilifa yu ñoo wax noonu suñ ne ñu respect baaba waxuñ ne kenn warut a ut palaasam suñ ne ñu respect baaba waxuñ ne kenn warut a mun a wax ne dama nga war a palaasam si biir parti bi waaye am na buñ ko dee defee loolu du respect te kenn du bugga ñoo xam ne ñun ñooy xale sax nit mu def la loolu 1994 ba 2060 ñoo xam ne dañ simi seen tubéy jël seen alal dugal ko si politique jaay seen kër yi
yaa seen ñeneen yi seen school yi seen university education pour dundal politique pour réew mi mun a am seen boppa ba 2016 am na ñoo xam ne ñun suñ parti la he went up to prison pour Gambia bi agitation boobu noonu pour mu ñu am change loolu is a stimulus kenn mënut a faate loolu kenn warutoo faare because time boobu dictatorship bi moo fi nekka status quo bi sax ñeneen yi ñeme ñoo gën a wax si rajo sakantuma di sem si political rally so the actors and those political parties tey su nekkee political movement dafa ñëw ees mu bugg a wane ñooñu nuñ doon doxalee yëpp xamul nuñ doon def ñoom ñoo xamul lu ñoo def si duñ mun a def dara lu ees si réew mi te fu ñoo jaar dafa nekka copy and paste te 2016 coalition dama ko dee dégga every time nuñ ko dee wax kenn tasut coalition boobu président Barrow moo tas coalition président Barrow moo dem ci penc yu nekk si réew mi yëpp taxaw foofu joxe digg ne ñett at su jotee damaa resign bu waxtu resign bi jógee kan moo ko forcé bu mu resign ak kan moo ko mën a condition bu resign loolu was his decision su nekkee nit taxaw na sax mu ne loi bi lu wax mu ne juróomi at te loolooy dëgg tamit constitution ni Gambia 5 years la wax waaye 3 years mandate yow yaa ko wax nit yi kenn joxu la lem balaa loolu di jot ñu close ak Adama Barrow sax moom waxutoon sax 3 years 2 years la doon wax moom bëggutoon sax 3 years balaa moo ñëw di wax 3 years boobu noonu coalition partners yi ñoo ne rek nañ ko def 3 years waaye waxtaan bi bu moo commencé di 3 years la doon wax na loolu reer si askan bi daaxa nit nag yàgg nañoo déggal ñun suñ ko waxee every time UDP this UDP that when you have a president constitution bi mu jël ko mu oath take oath he becomes an executive president doole yeeg minister du dee daaxa managing director président mu dee daaxa managing director Gambia fii ministers président na ko dee fal parastatal yu mag yi président de appoint seen managing director you cannot link that to anybody in cabinet because fii wax nañ ko fii ñaata at si gannaaw ñu ngi déggal lu nekk lu xew fii ñu ne Ousainou Darboe déportation ñu ne Ousainou Darboe daaxa ministre ñu ne Ousainou Darboe every minute nit ay génn di wax yéen li ngeen doon wax amut na nit yi bàyyi loolu nekkeewuloo foofu da nga am gom-gom boobu you have no proof mënuloo isi benn kayit te man mun naa wax si alxuraan at that time gis naa ñoo xam ne tamit Ousainou Darboe boobu ñoo wax moo tax they are still in the diplomatic corps ñeneen ñi foofu lañ nekk ba yàlla def lu moo def ñeneen ñi they are still managing directors of places yoo xam ne Ousainou Darboe moo tax ñu bu ñu leen génnee because when they wanted to change all those people he said is it a witch hunt or you want to change the system they are all hearing me those managing directors xam nañ seen bopp te ñooñu bokku ñoonu UDP former deputy speaker bu nekkoon si national speaker bu ne Ablaye Bojang yal na ko yàlla xerem xaare ko alja kan moo ko appoint mu pour mu des fu mu nekka ak yeneen people yoo xam ne ñu ngi si département boobu kan moo leen fa retain xam naa wax su amee li nga xam nga dee mun a wax waaye gis nga blame game bi nii fii nobody failed anybody su nekkee président yow dañ la fa fal yaa am executive powers the policies and the program directors ñu dee nekk ministre sa doon lañ nekka ku def lu mu warut a def génnee ko ku def lu mu war a def bu ko génnee bàyyi ko foofu noonu waaye the moment su nekkee political patronage bu boo jan di wax si loolu la ñoo doxee ku la wax dëgg rek da nga koo wàccee si lu mu nekk fii wax dëgg nag soo ko dee def ñu dee wane yow yaay niti fitna yaa dee isi problème yi fu ñu commencé si coalition bi 2016 civilized democracies am nañ si àdduna bi coalition def dee am pour ñu am independent president waaye even in Sénégal ñu dee def coalition yëfi député su jotee du ku nekk def dee contest under their parties banner pour ñu nekk député waaye coalition partners yooyu yu ñu doon wax time boobu ak lu ñoo bañ mooy ne pour kill multi party démocratie si réew mi UDP du ci bokk bu UDP democratic party la dañ form coalition ñu am président ñu ngee dem parliamentary ku nekk fi nga am doole fi nga am base yow soo faa taxaw sa coalition partner waru faa taxaw ñu doole la yow nga win waaye we will contest on the political parties banners that is the most civilized and the most correct way of multi-party democracy loolu la UDP promote fii vehicle policy bi buñ ko commencé even the people in the government we are fighting for it because dañ ne every year minimum luñ mën a save for government maintenances and the cost of fuel will go up to 300 million suñ commencé on austerity measure boobu noonu in 4 years bu doon COVID-19 di ñëw you don't need to via any money from the budget
war naa mun a cover loolu waaye all that dañ ne these people are stingy dañ bugg a isi dara xam nga réew mi nii it's a very difficult country soo ko buggee ragle rek nga bugg a wax dëgg rek time boobu lañ laa oyee tur niti fitna ñii dañ xaajuwaaloo ñii dañ selfish they are self-centered waaye duñ dee xool li nga wax bu mu commencé ba léegi ñun de Ousainou Darboe bu mu nekkee minister of foreign affairs dellu na Gambia si mbootaay yu mu génnoon yëpp international bodies including Commonwealth and all other nations went to China have a depth reading loo xam ne dañ ko am boot diggante Gambia ak China ñu squash ak for zero moo isi wàlle $75 million for the China bridges and roads yoo xam ne tey ñu ngi koo wax si réew mi fii URR bridge yu fa nekk yëpp ak all these bridges are under the China bridges and roads project boo xam ne Ousainou Darboe moo ko facilité delloo Gambia si mbootaay àdduna yoo xam ne sax Gambia ñoo fa génnoon ku nekk li la sant loolu ngay def waaye di nga doomi aadama su nekkee si dara comme nu ma dee wax neutrality fii Gambia dañ ko dee oote waaye nekku ci ñoom because nit ki soo nekkee neutral gaay dangaa nekk koo xam ne soo gisee dëgg loolu ngay farle soo gisee lu du dëgg nga farle ko waaye neutrality doesn't mean that suñ la laa dee diw lan la def ak lu tax nga bañ ko doo dee isi reason dañ nee ne diw ma àndaa diw sax moo ma gënal ma àndaa Ousainou Darboe amuloo reason at the detriment of the Gambia loolu du neutrality loolu is simple hatred for the man without no justifiable reason all right Mr. Koma yes Alaji balaa ñu dem ci beneen kii bi bu fekkee dafa da nga bëgg a tontu just 2 minutes ok fi may wax rek Dudu Dia fi mu wax waaye baa ma dem si Mandinka language coming ka fo ñami Dudu Dia point do fo mol ñanta ka stople kaw fo balia comme like ka fo bi politico manke dinoti you know nadiate kake ñami I mean like coming alpha kumbandingo wala keba mi yalon koy keba ata because e kanyim fo min kam wolon ni fem fo isina ya fote ya keten no problem itamon problem so al nyanta ka stop le hana tara wanke dinoti but as a whatever human being itam muslimalati wala mu fennati bang fewo fendi ni ba fal anyanta ke fennati mi yalon ko ni afo mole ya min bari kanata wala yatina ngafo diamo kono jam I mean, nyimmo sifal minika for political manke dinoti nko alketeng al sayteng nyille tata since day one kabiri lumfolo ye talib ya dundi kabiri ya lonko ala second term akana bana because I was so surprised komi nyimbe dada kan UDP konole so nyimmo leketa moti wata mon kamo e kanyin outsider ko wolfo nte fon ka balangala nyaadi ngoy ko bi na tera ko mol lafta carte nyini ngola wala mbita carte fay ko wolto mbita nyin outsider le no kan kata ka fay ko nte fon ka fako even candidate be tombona outside of UDP pour kata ka mol mit mini yalon ko wala ba underground mini yalon ko merol lom ke ballem ngo atal aliyaje nyaadi le allafta nga jumala ke candidate teninte bari yara fang mol ka minifo wollo nyim mol te mini yalon ko e ka fako inata loncin neto whatever inata teninte so nyim mol le kafta nyokan ye meo pus ka fansung grupo londi UDP kono mi yalon ko aya plan ni na meo ya banda because mo jella be UDP mini yalon ko ibe UDP saf kanne wise imam palaso soto since 1996 so itala meyo ya ta bannola ayat ni la meyo ya banta by force inyanta ka place la saf ila keta because ni la meyo ya banta say min to la jibe wala president yat because nena mamuta because nda dunta nyim movement ko nyin kabirinte nata je tay momin nyim flag bera ko nyin kabira nata wo tay mole nda dunta ko nyin kon mo nena ninta man si nyina nena man ta atten hani kata ka dulalto ning bojam fana dulado fo comme like ka fo ko ye crowd la je wala o sifal tem you know I don't think ndebe kala modi mi yalon ko crowd ben sambala wala teninte wo mu diamol te mi yalon ko la fa ka mi yitandi je ka crowd je kata dulado comme like kaje ko mi nyimmu yudi pin kolleti ya understand andu molle min yalon ko bi ni aji bebe bamburi UDP ko andu talib la fintole yatina ko mi inata kala faka andu min kam moye je wolam ko nale talib tombo wasifalte because hadama ni wala diamo is very important and wo crowd min fanam bije doesn't mean ko crowd be wurala reblano ka bari min bije carte faylal len so na tara woli ko ital ne talib tombo wasifalte bari wol kilingol ninte be kanyantale innocent lo ma kala muta kom ko nyimbe nyami and the second point fanang dami yalon ko ikafo ko komin kay d'abord respect wasifalo you understand ni ajibe bimbe situation o min kono Gambia kono adama la karola you understand
kudol bije min yalon ko hani what is the name again that nominated deputy Yakumba Jaite ala ko na atray dabola diamo ñu respect nu tombi nu ata bondila anata ke nyaadi le kabiri tata kiti yola amam boy because aman dabola alpha ni aje Senegal mol ka foko jomaay ata Senegalel fel no la because ay alpha la sura bama bi jira afama bi e ko president yo mo so mi yalon gala wululal be bi je na tata ay respect anun talib kamine fo wolon ko usen nende famati atelen na political fadati teninte talibe ku jamala so UDP de but it's rather unfortunate molbe UDP kono mi yalon ko UDP e tombom palasola campaign manager organizing secretary for offending mini yalon ko ye tombom palasola communication media whatever ye tombo wala bari tel mantara do ko kan in the name of UDP ibo piaro ko min fendin na UDP kono ni la interview la mo ngakara fala interview la mo le kende ke ani Yusuf Dabo MC Cham ngala interview la mo le kende ke ani Modou Mbaye Garmi bari ka understand ko ñine ñim ko tabile andu ya dundi talib ko ni la mewa banta ibela le political career be tiñalale mili be UDP kono 1996 inana manke député wala political career man tiña so ça fait nimmo ni te mantra nimmol man carte fayeta and then flanyango fana jawya ba doya ba mi yalon ko ibala ka UDP kan ibe tora kan ibe nenkan ibe disrespect kan UDP ka foko ngana ko dol dundije anden mo jelle mi yalon ko ndamin felenti kamina ñi movement be kurkur la ngata la fotto yele foklo ngado su kon mon ko do ke movement bari na hajjuma la tiñata na de yalon ko ite ñanta ka jella dina you na be jimmi e $5 so lafta fala okay ha yo ite man fenkeje o tenin wo sifal you understand wo mu kulete mi yalon ko imanyana ko fo UDP ni UDP tan komi esa ya fo diamo kono ja ni UDP tan sirifo sonko mota tombo na birkam seku ba mi maro mi bijan example o natal kabirin député carte fayo nata député mi yalon ko itata incumbent kan teñininka ila place o ko mi kata je ina ate compenses ambassadeur positional ning deputy ambassadeur positional la ina ate compensate wala bari adama fongo yalla ne jumalo UDP so talib nala mol wala talib fongo mamo yalla bari mimu di reality e MC Cham anin karafa anden karafa diam clean fala interview kon la fa komene karafa manyana ka foko nga usenu meta do ko meta kelete ne ngalon ka te winna so ate ya plan junale hani usenu ma win no problem baratala projet ko mi yalon ko abako no UDP kono ala takawta ka topoto ba topoto la yami it's unfortunate. All right, just 1 minute please. 1 minute no just 1 minute yeah. You see lu ñu nekk di wa deka bi ñun waxuñ based on blue thinking no li ngeen wax rek lañ dé analyze ngana yow da nga discourage si movement tale because you have seen people like Duduja but you never discourage for a publicly banned individual ngeen roll ko red carpet to come to UDP ngeen joko a public office which is campaign manager. UDP is a public institution. That is no problem. You are never discouraged. But Duduja attending Bensoudas, you are discouraged. Duduja has never been banned in this country. No commission has adversely mentioned him. But you, Muhammad Sabali, was adversely mentioned. He was not cleared. Red carpet, Ngenjoko campaign manager. This is the inconsistency we are seeing. You also said, okay, for example, Usainu Dabo did not have any role in an appointment. But you, in your talk, you said, that's no, that because of Usainu Dabo, some people still maintain their positions. It means he has a role that he can play. No. It should be corrected. No, allow me. When I finish, you can correct it. No. I waited. No. Go. Allow me. Yes. Go. I'll come. Luyinekadi explain is very simple. Nobody can fool anyone here. We know what obtains in this country. It doesn't matter what you say. If you say he has no role in appointment director general, ngane president be more than appoint director general, act minister. It's a fact. But in your discussion, ngane meaning here he said appointing Yakowa. So that tells you. Did it. Allow me when I'm done. When I'm done. Ablai. Okay, what did you say? Did it. Did it. So come. Did it. Man, Limawa is clear.
Mane in the foreign service bumako wafi the man people like this the former deputy speaker lawa he and the directors yako and the directors mane directors da deglu you said why da ngana deglu and the directors moko wax deglu mu ne directors sax ñu ngay deglu moko wax Ablaye da nga deglu de man lima de wax supreme court sax mun na ko repeat waxuma la fi managing directors de let that sink in demane in the foreign service and some directors waxuma la managing directors de no directors mané directors xana lolu ak managing director ben la director président bi mo la ko dé appoint but yow nga ne Ousseynou Dabo am na doole bu maintenir Ablaye dega see you people I want people to listen very well ñun yeb we've gone to school directors and managing directors are not the same. Who appoints the directors? Can you enlighten us? Who appoints the directors? Can you please listen? Man lima wa change wa ben wa man duma wa kuy wa di change. Lima wa mun na ko rebi mané. Yo bala nga bokk UDP yo ban parti nga nek? Man ban parti la nekkon wax ma. Tell me. Li lañ de because dañ ko dé wa fi. ñu nekk APRC fii. yow can you clarify this before? No. man tudduma APRC. man dama ko tudda da ngeen a déglu fii lu baax ma ne dama wax fii. people at times I'm disappointed in how people think because man du ma dee wax fii jël loo xam ne jaarul yoon dama la ne. directors some directors laa la wax. no xaaral clear out all these institutions ñu dee am managing directors. Are they not having other directors in there different from the managing director? All right. No, wait. It should be clear. Garmi, buy my fee, my leralko. Just 1 minute, please, Mr. Managing director is different from directors. Man, what malafi managing directors? Lota man specifically, managing directors are appointed and sacked by the president. While money, even under some of these people in this foreign service and some directors in the Ministry of Foreign Affairs, you know how many directors are there? How many directors are under the Ministry of Foreign Affairs? Those people are not called directors. He has a direct role in appointing and relieving those people. Understand, that is what I'm talking about, and you cannot twist that because that's why I said specifically the president is responsible for appointing managing directors. Man nagdama benen wa bi yow dem ko laate fi nga ne man si wa ma musuma nekk si ben parti. Okay, that's clear. Na lolu leer ko fi dama ko daan dégg fi di wane mu ngi won APRC they know it. Pa Malik Cissé, Honorable Cissé, you know something like that about me was my friend. And the people I used to sit and dine and when we were all APRC, Kadmoma Mujahid is APRC, Afal Labu Saboka APRC. Okay, that's fine. That is unfounded. Man, Musumane Kasiben political party. Okay. Okay, still on track. Luñu nek di explain. Ambassador, director, ñun luñ dé dégga, the president has appointed. Ñun loolu lañ dé dégga de. Why not? If you tell a Gambian ne, waaw ñu nga xam ne president bi moo leen dé appoint. Mr. Dabo bu mu nekkee ministre moo tax sax ñooñu daawul leen it means yow léegi da nga bëgg a wone ne kooku am na influence one way or the other pour ñooñu mun a nekk fa so su defenut ñeneen ñi nga xam ne loi moo leen tooñ it means Ousainou Darboe influence bu mu am bëgg ko use for example for those people because of whatever reason loolu la argument bi wone it doesn't matter whether you accept it or not ñun luñ dégg rek loolu la ñu mën a analyse so what we are saying is very simple. When we come to this platform, our neutrality is based on the facts that are presented unto us in our discussions. It doesn't matter kuy déglu lan la déglu waaye li ma nekk di explain mooy su ne Dudu Jah lu mu wax hadis bi loolu la wax te ñun yëpp d'accord nañ ne ku jàngul sax da nga dee dégg loolu noonu nga wóoruloo Barrow ak nit ñi yëpp Gambie ne 3 years yow bokkuloo yaa ngi prison amuloo si benn wax Gambie nii yëpp d'accord ne Barrow lii la wax coalition bi lii la wax Halifa Sallah lii la wax yow nga jógee fa nga ñëw ak xawma Amadou Ba ak xawma Mai Fatty ngeen doog fa journaliste foofu ne déedéet 3 years bi àndut ak loi non xaaral ñëw ma ngi laa may Ablaye doon xam nga lu xew
Ousainou Darboe's advice for the president is not important pour yow nga xam ko. Alright. Su ko defee su ko jëlul yow doo ko xam. Alright, that's lu mu war a def foofu yow doo ko yëg. Okay, So don't judge that, don't say that. No, fii ku fi wax dañ la dee interject I have the right pour ma that is interject. true. Waaye su bëggul nga interject. No. Déedéet. Yow man bu ma doon wax yow interject nga yow boo doon wax man interject gu ma te allow naa la yow bu ma doon wax nga wax. Te man kenn mënu maa wax ne doo wax. waaye man jox naa la option bi. Déedéet li ma la ne advice it nit yow nekkoo fa naka nga koo qualifié. Fii kii wax na ko fii. Ousainou Darboe, you know how many times he will advise this guy, don't do this. At the end of the day, he's the president. Okay. So decided to sanction you, one will question that moral authority. You don't have the right to do that. Mr. Bojang, you please. Can? He said it, he advised him, and he was there, and there are witnesses. Where are you people there? You were not there. Advice. You have never man, I'm not a witness. Okay, all right, that's fine. Thank you. No. Mr. Koma. Okay, Mr. Koma. If certain decisions have been made, I used to advise the president, but he will never hit on it. All right. He has people to corroborate that. All right, that's Why you want to all right. Why here say okay. All right, it's okay. Mr. Koma, please. léeg-léeg su ma la waxee nga dégloo yow tamit da nga war a dégloo comme bu keneen booy interject keneen mu ne bëggul nga interject ko don't interject him please after su paree man I will give you time to respond su la alawee nga interject ko no problem I don't have any problem with that but bu fekkee moom mu ne bëggul nga interject ko bul ko interject please ju Bojang yow tamit nga jeexal ñu mën a move on because time mu ngi dem just nga jeexal foofu waaw Gab dama bëgg a make this observation please jeexalal rek because time no, but Gami, I don't think you have been fair to me. No. 1 minute, this is not your time. I just give you 1 minute. Yes, but I have been interjected. Just 1 minute. Tell the guy who is interrupting me to stop and allow me to flow. I have addressed that. Why you have to meet? Anytime, join my time. No, viewers can attest to this. All right, but someone buy them and they buy. That's fine. The man, someone stop now stop. Why? Nyata minister wafi. The question bring ko latte do lolu. Do ko defat. Nyaw na fi the campaign for UDP. Who is doing that? Man dama ñëw fi ma campagne Yahya Jammeh lu mu def university bu mu asif ana man mënu ma wax Yahya Jammeh dafa asif tàng man mënu ma wax Yahya Jammeh dafa def man mënu ma fo but I don't do it so yow mooy ma time rek man I don't do that yow tamit notre alliance is rek de wa fi kill somebody here they somebody yes man I could have done the show to that Yahya Jammeh mo asif university even you lean towards that it's fine even you lean towards that please it's fine okay. Yes it's fine please okay you lean towards that of course the truth is this ñu ñoy waxal is for Gambians the analysis are for Gambians based on lu ñu gis lu ñu nekk di wax mooy the general good of the Gambia cannot be partisan. That is why we are pointing out the history, not out of hate, not out of what loyalty. We are loyal to the Gambia, not a party. Okay, all right. Role model, you get pinpoint the inconsistencies. You make a this, not to harm UDP or to no, but to make sure Gambians see land and the parties land and we move. All right. So everybody can do it. No, I'm not allowed even. So this is what you have allowed that here. I could have said Yahya Jammeh brought university here. He did this. I never do that. That's not my point. I'm not the APRC spokesperson. That is fine. All right. That's you. Thank you. Me, I talk for Gambia. I don't talk for APRC. I don't talk for UDP. Thank you. More than man. Who is going to betray the Gambia is anyone who is not willing to salvage Gambia. Thank you. Whether you did at party level or not, you are betraying the Gambia. That's my position. Just one clarity, right? Moi, indi uma fi Mr. Bojang pour notre APRC notre alliance. Mr. Bojang is a panelist to this program. Nyauru Koma is a panelist to this program. Duruja is a panelist to this program. Essa Damfa, the same thing. Bima soxla nit UDP dama indi Alaji SM daaw pour mu ñëw fi as a UDP member. ñi ñëpp waaye nag maybe ku si def analyse boo xam ne ñuy seetaan wala ku si mënti am daf ko gisee ne dafa defend party wala dafa promote party loolu ñoom la but man I don't bring them here as to defend their parties but as panelists. Ibrahima Diba bàyyi na UDP gis nañ audio gis nañ sax Souleymane Sakho génnewaat beneen audio mel ni koo xam ne mu ngi koy woowaat pour mu ñëwaat ci parti bi ak yooyu noonu yëpp ñu ñëwaat ba ci UDP in crisis benn correction la wala ñaari correction la ci benn mbir muy bàyyi Ibrahima Diba bi
impact bi because of ñu bari gisoon nañ am na lu doon xew yenn resignation yi ñu bàyyi woon parti bi even ku ci mel ni Mamadou Sabally gis nañ His Excellency Laye Ousainou Darboe lu mu ci waxoon ne ñu bari buñ mën nañoo bàyyi parti bi du ko sax yëg waaye ku ci mel ni Ibrahima Diba ba am ñu ci kii ak lu ñoo wax ne UDP mu ngi ci jafe-jafe maanaam UDP in crisis ak dem bu Ibrahima Diba dem nii na ban jàngat nga ci am yow. ak fan la war a lan mooy ëllëgu parti bi. jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi paa bi wax na ko te wax na ko Ibrahima Diba comme demam bi. But if you are comfortable in Mandinka, bul worry, waxal Mandinka. Okay. Anyway, yeah, for those who are listening there, I mean, Pabi Honorable Dabo, I yitan dila come like covering Sabally Tata, so I diamo for me along con be amule, no need to repeat about Mr. Dibala Kuola. But minkum mata jam fa senata UDP. Mowo monding mi yalon ko mu UDP dingolti especially imetaje UDP nenamam fayla andu ita fale la fana but the fact and the matter is Ibrahima Diba mobe yalo ne pabi yofo kabring ayafo fo kana lumming atabota party kono ala wed bije nyaadile annum fanan ala tarambulol bije nyaadile that is very important akumayatale because hadama dingo do bije isa lanno do sotaye time dola andum gambianol kanaje kon like nyim although yeah ita bondino la crisis kan ka foko UDP because ning mayo bota as a mayo abota je modol resign tay bulata noma there are some like abekeno la crisis demanding but the reality is wolom ko Ibrahima Diba abota UDP konole bari pabibe diamula lumming woning ala bolungo is different imanke kilinti andu ite keno la kilinti mimmu toñati wolonko pabibe diamula lumming ase Ibrahima Diba se diamu non tenne ase UDPs walla sitano badibule UDP kol mimbe je ayta ay diamu ye la moyal bari bi ala boñaji ate futano la badibun koliya aya foy ko nga keteng nga sayteng nga dunte nga keteng because hadama dingo yaje be dula doto ila wait ikatara dula doto. For example, let me give you the example. Modu Mbaye Garmi is a tarano bi Eyeafrica TV jang. Ila kuliya nyabe dulado to modol ke no kan modol ke jibe modol ke muta mosi fador ila bosi muta mosi fador any day ibota ni Eyeafrica TV jang walla itata ye jam fa wulinda kama fo itata ibota je alonko wolungo ila o kuliya abe bannale ferem fendet traje wala keta Ibrahima Dibala because nyin labango ni aje bi Ibrahima Diba modol fangol bije pour mol ya fu fango namanke Suleimanti ani modol ani kilinkinol min ya lon ko no comme ala ko diate ne pour ya fa muruna you know amansiya mimba fla kuma muruna haninte laftale Ibrahima Diba e tara UDP kono bari min kuma ra fa senera wala pabila wodiamo fo wato time o nyinna anim bi Ibrahima Diba la wed jibe fo Ibrahima Diba be fenne la fala movement o nyin kono it's rather unfortunate wato inte ka fala malta bake ngaje kunun Ibrahima Diba wol yara fang yenyim ko tabi UDP kono le amanke bi kuti because mota fala jang komi du jaade diam do fo jang ka fo ko ha e agrita min na yew nati nan teninte yaw na stand fenkili na bije wolon ko modol nene keta député UDP kono ye fonyo député yala imantara place marakan andi be siri UDP kono ibe UDP politico ke ka UDP kono e position o so UDP ibe doko ke ka UDP talib I'm sorry but a man la fi ko wole moya tulola so meaning talib nata 2018 UDP yake mayor 2023 yake mayor talib lafta 2026 kotenke comme ay tara place oto nte ma mutanu wo nyama bari a yara fan abe wo nyamale exactly because hadama dingo fo fendi do bije katale ye dundula do to ite amira fo mo falal tije yeta ye faje ye moto ci kaje yeta je hadama dingo be ka mistake le bari ntela miro e min dinna no ngamira nying just comme flag vera kolon anandang anata nyami pour ka fintije ani wo kenyallo bari mimmu to nyaade fa senear nsawo ko indi la jang pour ay seneya gambian kol ay seneya momonding ite mu carte faylal tinyim banko kan amana ning ala lafta ka dadaro ke dobije aka lafi aka tinyaro ke mulun kere nye sembodi Gambia dingol la andum ya understand fananko UDP is the only party kaje ko problem of femfen dimbe nyim banko kan because UDP a real UDPians ite jele be fala la dulal to tarin never ita jela mola mi yalon ko real UDPian dol bije min yalon ko
niaje anum am point fanan klimbije niaje bi wolbe bambandi UDP foy tate bulata talib no kan ndekete ñine ba ko kono nun ba nun to tombi nun ngol moy MPP kon anum ñey fayadi UDP lale anum ay bambango di UDP lale ay UDP kol parende la ko tenke kaje ko atakeno la 2018 haninte mo min fanande ngam mo min saban party kono nde start ka diam UDP la ko 2015 nata ngam mo min sabanji ya understand annum ndebo be kono ngonde san nakanolo na support long mo kilin ne diamo fonye mba repeat la several times wala na ko hadama dingol nyanta ke hakilo tule ya lon ko nyim politicianol kam molu use nyaadi le wayenta muda moti mi ya lon ko mo fufule 15 ngolon mo kalantan 15 ngolon fa kan coda ka fonye ko nim winta because ni diamo fonye dawda ni tatan ko notle ni diamo fonye tatan ka notle fa ka fonye ni winta ate isaje al sekar nan jibe na office o kon ite ente jibe kabrin duma fa santo ntela bita katete jibe la office o kon imagine nteta katete jibe la office o kon ye politicien wala tilimbali ajel annu the funny thing ndesan nga respect back la wala nan ta to fono la the funny thing wo bi na ya tarako atabe movement o min kono alota wala toyala hana nala ifin you know Washington DC bag fanko digril ne nata jang lota UDP to yala mbali pala carte ke sola la folla bango lota femfendin a presidential ta mayor ten a député ten a fenteng bari bi fo disrespect ka fo nyako nintel winta isaje isina kanjibe na office o kono ngata dépensol ñini anin kataje yo na fayni modum bay garme ñoje it's not unfortunate bari min ko da fasene ada UDP paretal de mbe position o min to sign thing UDP paretal there are hundreds of peoples banko karo bela tout i pareta la pour ka cross capet fango yaaje ko yuti bi right direction on la kan mola bije mi yalon ka hawjatale place o koto anden wo matina UDP jija although han talib bi anata namutuna UDP ba appreciate la bakel. All right, thank you. Yes, Mr. Damfa, this one mom dama bëgg 3 minutes pour ñu dem suñ last comment bi ko amna ben picture bu doy war mo leen bëgg wan fi waaye yow naa la mooy 5 ñoom mooy leen 3 yeah so I just want to ask you okay very good yeah please yeah very good Mr. Dampa yeah the question is the guy ñuy wax UDP in crisis pare gu ñu gis ku mel ni Ibrahima Diba jógee foofu noonu yow ban jàngat nga ci am it's like a borrowed dam. Ndola jang na politiko ni amante kulon de wuti ndola sofran Africa o Africa jang sa Gambia wano deni ba ko malaf ka bari before touch your mic yeah before modern state cable is it okay yeah it's okay is it okay it's okay all right before the modern states bina you ka foko 1648 bidañi modernité bi ko bankole lo ko yagile meno mu ne ko non dynasties wala ngin kinno mol ni fengo wo ka refe kuti ji wala ka si na fada di wayna o kingdom do na nyapi kan ye invade ye no ye control but ka fo ko ngata election no woti ji sembola mu tekatara yo subservient so naram fangi ngindo kono kabring end of cold war yagile cold war ketadron America winter, you know, because during the Cold War, Soviet East and West, wal be ñu sabakan. Ñu dol be communism ni socialism introduced kan, dol be liberal democracy sabakan. So but after during Cold War American winter, après ça, ça il a bankol mi alon ko, you know, Africa man introduced to liberal democracy and capitalism. So the cardinal principle there, fong e faham fana. Yalla ni bedun na ko kono, yenda lo na ni mena nata nyola. Itol la ko, no permanent friend, no permanent enemy. Permanent interest le biji. Kunu inin dola interest manta bi albital. Wala nante buka mok mani tola. I don't call people names. When advocating their political allegiances, nte buke mani tola de. Because banko follow la loi iso wala. You can see today be garmi, tomorrow you are thing. Kunung yes na interest manta bin na interest data. Because he call who get what, when and how. Some social sciences that you are defining all. You understand it?
minatna social scientist or la hani la research or la concept ngol buka well accepted unique definition soto mi ana mo be ka mentala because they are dealing with human being is dynamic hana ma dum manke malaiko di mi alon ko la yasuna allah ma amarahu wa yafaluna ma yumarun no iman kawti hana ma dum la ka junubo ka jambi so way ta baraji ku baka jana soma sirin ngay do tulo bu njana soma ya so wil kilo la hana ma dum lo no wala is very complex being no I cannot call that one jamfa wala nan ko eko let me tell you one thing hana kuno men ka barona la mol kumandi ko yen jamfal they don't know UDP yalonde for example ngoy nga pati ñu lombakel and I respect them so much because you know they believe in the status quo UDP hani mo flale betla je pati will remain anata fala jan narra gambe be keri nso foyede inata UDP jela fata jan hande abakala mo flale they will rejuvenate the party because they have that concept dingol betar la gele ya di mama dingol la ya di binkirngol la ya di bari dingol la continue but say ngatara kokono len ndenga nekling adol be kokono dol be place ko to ji adol ko be status ko le ke be UDP be kelo ke kanka barona la mol bondi be corruption be kering dol ko hanin dol laftam fande dalal kono le yalo ma jarol disappointa al kana disappoint fan la ko la de wol fanam fasta sawsa nyin doron na le they wanna go to state house imagine million ko 2016 bini na de baro sama baro winter 2021 alcohol be murna bag iko no ndol fastale you wanna go with baro because ngaman sia soto kabula eta andakala mini alon ko wol delta man sia lo APRC wol tara la baroka wala APRC fraction do iko ndol ngaman sia sa nyimo ni plan do state house let ndol ma nyin londe itara laka ye kuma di tolla jam fam wala mi di manke no i manke jam fam moti iko who get what when and how and there is no permanent interest long bi kunum ndol bet 2016 coalition dala wato men yalla ñu wala ci tableau kak mi na ko bu ka ñoje doy ko bijé bi ko bijé NCP ko bijé UDP ko bijé wol ba ci tableau kilon ka mi yalla ko wol nan ma ñu like bari be nga féro ci jamme ka ma wolum ne ku killing ndol mo me rek wol ma ka jam fati de alright because we are just following one obstacle and bondi thank you par ça ni na dafa sa yaje ko okay ndol ko al nga bla baro because ab man sala iko jam falo all right thank you that's not it so ñu fana wala ñam ñu koy bi da talib iko dole talib ko ito yaje wala sey wirin ala fo yalta thank you adu ñen damin kala wala ko ali strip naked ikam ne wala kana so ala influence ay mo samba adama ko ngoy ta bara dimbal wol stop ikam ta that's the mature politician ko minke ibta o fana fa ko ñi man kira banke ta yala mo be ko fundi kana so ani moy ta all right it's okay now wala nan koy ko kabrim pabi be Ibrahima Dibala ko fola anin sayin yala wo time wo ya funun time min na tata num baronu mo be mol bajele nyaago bari bi ikam min fo komi ka fo ka ta bari wallahi ta dulato pour que mo bondi naji it's not possible that's a smart move you know I like what I like in UDP I love movement auto yeah it's not all possible of them went it all bring talib jani talib ka setul they went round I dingol min diala bebe on block one after the other yagil bara kare ñoña alta beta no la do tala gi bare alba kata kan kar sembo ñin contain to confine him at a specific place so I can spread right, thank you are trying to maintain and to manage the spread of talib another movement that's what we should do you think outside the box not kan ñoko mani tola kan ñon nen kan ñoko no use your tactics kaje ko ñin akana spread al tiñaro kana ima bake I think that's what we should all do thank you yes Mr. Bojang non ngay jangate demi kibi Ibrahima Diba bi ñi di wax waxi UDP ci jafe-jafe lañ nekk because of resignation yu bari yi ñu teg ci gis feni kii member ku ci mel ni Ibrahima Diba mu bàyyi waaw man moom lu ma su ne man maay mun a def rek I'm not very interested in can more resign. I want to listen to your programs and your policy. That's where I think I have strength in to know exactly yow lan nga amal pour dëkk bi ma xool man suma gis-gis how does it help and how does it not help. However, that's the question. You see, the truth is this. I like it when we don't say UDP party duo sample sa o mekela ñeneti. It's wrong. You may take it or leave it, but it's wrong. You see, there is no political party that can define who is a samposa. Okay. Now, allow me, I'm just giving you an example. No. You said that you will be unfair to UDP. Those
those resigning, kunun de were 100%. No, what I'm trying to come, allow me. When I learn, you will understand me better. What I'm saying is simple. You see, Sampusa Tebola UDP I thought Lado. Ibrahim Adiba by the confirmation of party leader of Sampusa. He left. So how are you going to reconcile that definition with this action? Well, Uncle, for me, I don't want to even talk around those ends. You see, Nyememfo is simple. UDP has shown this exact definition, unlike many other political parties, that politics is permanent interest. Sabali has been vilified here. In fact, the constitution, the commission that actually looked into Sabali and Jammeh, whatever, we can say UDP had a role in it. Because at the time they were in the government. Oh, you see what I'm trying to explain? I'm not saying they got the letter from UDP party commission. No. In the boardrooms of government, they had members there that had a say as to how the commission should be. That's what we mean. We are not saying UDP letter was affair. I don't want you to understand it from that perspective. Okay. You are a politician. Yeah. Today, when we say NPP, it doesn't mean that the official letters of the government is NPP. But NPP didn't want to boardroom also to decide what and give their opinions. That's my point. So, but that same Sabali, no, allow me. I'm just trying to make you understand. That same Sabali was given, a red carpet. By the same, that means permanent interest. What you are interested in is the number of people probably that he could bring to you, and other interests that I may not know. But outsiders, that's our observation. Explain a call. To link the difficulty of reconciling Samposa and maybe non-Samposa. I don't know. That tells you, because at all for a wait and delay. Because Allah integral norma. Because otherwise, more along legally apparently at all welcome. Without even any whatever comes with that. But today, you are saying, for example, others are saying, oh, Sidinjai should not work with government, Thomas should not work. That is why I said, forget about the Sampusa thing. Ibrahim Adiba has a right. It's very painful for you to be with somebody from day one. For Al-Tata at a certain point and move to, it's difficult, we know that. But the truth is, the association was not by force. Leaving also is not by force. All right. So, what is there, as I mean, for it only like thank God you people know it all you just counter them. But there is no point of us we will need Talib. Talib will need UDP. Talib will need Mama Kande. Mama Kande will need Talib. Thank you. If we want Bago to go. All right. But if we start talking this, man, I am really in a haste to see Talib's agenda. I will sit here and analyze it based on my whatever. This is it. And Talib will come here. That is the most important thing. To Tata and Manta is not important anymore. Right. They are going to sell to Gambians, a market that you also have access to. Thank you. So it doesn't matter. All right. Yes. Mr. Ja, Mirud Ibrahim Adiba, bi mengole ko crisis bu nit ñi di wax na UDP ci la nek ku melni mom genn ci parti bi. Ibrahim Adiba def na ne ko xam-xam ko UDP ak taxaway bu mu ci daan am ci campagne ak ci yu bare ba tax na suñu bari def jàppoon nañ ne du mosum gi bàyyi UDP ba sax ci ki nga xam ne mooy parti leader bi. Jërëjëf nga media la moom tey suñ gan la so moo tax yu bari duñ xëccante moom na lu bari lu mu fi wax mun naa koo tontu waaye fooguma ne debate la comme man ak moom right am la he is entitled to that moo tax ma nangul ko ma bàyyi ko mu wax because gan la yeneen panélistes yi sax dañ dee wax yoo xam ne dama dee bàyyi tam mu jaala comme programme la dañoo waxtaan nit ñi ñoo seetaan waaye bala maa ñëw ci Ibrahima Diba UDP as a party soo bokkee baax nga soo génnee da nga am problème ñu bari ñoo bàyyi yeneen parti ñu ñoo bokka UDP waaye parti yuñ jógee ndax ñooñu dañ leen toppa di leen wax lu nekk donc mag Seydi naka na APRC bàyyi na fa mu dem UDP ndax nga dégg APRC jël et toppa ko déedéet soo demee dem nga en foo tase nit ñi jàmmalante mujjee loolu moo war a dox ci politique Sabali APRC la nekkoon bàyyi na mu dem UDP ndax gis nga APRC toppa Sabali ak li moo nekk UDP yëpp daf day ñëw APRC ñu am event sax mu ñëw attend politique da nga soxla nit gis nga ku dem sax naxanteel ak moom naka ngay def ba delloosi ko su ku singaate APRC la nekkoon ñaataat la def parlement bàyyi na fa dem UDP taxut diggante mag APRC mu doo gis ñu saaga xool leen ak ñeneen mun naa la jox very long list
waaye soo génnee UDP rek yow baaxatuloo loolu du politique et dafa tax ñu bari dañ ragal pour leen xaaral ma dem bokk ci parti bi because yaa ngi xalaat sa ëllëg Abdou Wilane nekkutoon NNPP toog na mu dem mu ne dafa dem bokki UDP gaa dañ dem waxtaan ak moom naxante moom mu dellu si waat waaye bi mu demoon UDP suñ ko doon saaga di ko attaque di ko traité foog nga ne NNPP nañ ko jëlewaat mu ñëw soo politique loolu la laaj nombas la da nga soxla ay nit yow rek sa parti doo mun a falu nu ñoo politique Gambia dafa change dafa wécceeku 2016 moo isi that shift so loolu ku ko recognize man suma parti nga taga sa parti continuel dinañ àgga si campagne ak élection nga seet ndax da nga falu fii duñ fi naxante en du lu ees lu fi yàgga la we can all witness waaye politique naxante la ki dem sa fexel nooy mun a naxante moom mu ñëw ngay bari media fii la toog mu wax toogu bi mu toog ñeneen dinañ ñëw toog fii lu wax lu bari dinañ ko debunk because lu yomba la sa yow da nga ñëw si loñ ci nga gis ko mel ni Duuri Jam moo tax nga bàyyi that is not factual dem buñ ko plan di def yu bari moom yëg na ko daf ma fa gis man waxuma ne ñi mel nii yow laa wax ñi mel nii yow defal ndànk man waxuma ne man du ma la gis fenn lu tax ma may bàyyi ñi mel nii yow dem nga foofu noonu defal ndànk yow dem nga foofu noonu waaye boo xoolee what is on Gambia kenn lañ jël foofu noonu koo xamante ne jël nañ netaalam xaw ma Paato Diallo xaw ma ñu bind story am bi nu mu tàmbalee si Mama Kandeh jógee Mama Kandeh ñëw ci Barrow ñëw noonu xam nga li ma la yow yaa fi tudd moo tax balaa may wax keneen koo xamante ne néegu fi moo tax ma wax la direct ñu mel nii Dudu Dia bi li ngeen di wax nii yaa ngi nii di ko def exactly li ngeen di wax ay ku jógee UDP ñu tàkkal la ñu tilimal la ñu def la lu nekk affaire yoonu loolu musta amut UDP musta defu loolu léegi may ko mu continuer amin non kii muy raxas fii nii APRC bi ñu xam mu koy raxas ba mu set wecc mu tilimal UDP time la may ko amin loolu tamit kenn mënu koo nangu all right Mr. Jobarteh ñun ñëpp si dëkk bi lañ nekk nekkul ne dañ jógee si biti ñi ñëw lu fee dox ñu ngi koo gis moom lu doon kur yëpp yéeg na ko ndax mus na koo report UDP mus naa dem mu alaat leen mu hunt leen dara bu ma boole ak gars yi de non wax naa ko yow li nga wax ñoom ñu ngi laa dégg yow la foog UDP ñi fa nekk yow yaa leen gën a smart loolu nga foog because you wanna feedback fi nga jógee da nga dellu good yaa ngi bëgg a ñu tros la ñu xëjal la moo tax li nga wax yëpp yaa ngi ko wax pour affaire yi mu ne man xooluma position ba gars yi di ma tros déedéet it's not about position dama ne wax dafa yomba parce que ñun mi toog fii du ñun ñoo la war a tontu moo tax you are comfortable fi nga wax pour nga explain li nga explain fine man li ma ayu dem ma ne nit dina ñoo toog foofu li nga wax dina ko dibong media la ñëpp a ngee seetaan en su bés boobu jotee bul ne waxuma la ko woon parce que du si yow la commencé en du mujjee si yow luy dox la comme tu Ibrahima Diba gis nga nit ki ak lu munti xew nangul ko lim mun Ibrahima Diba yaaga na UDP struggle na fa daj naa def na lu bari en dinaa wax ne man politique bi moo def musuma bokkaa moom parti waaye doo ko mun a seppi ne comme kooku nekkut nothing wala du dem place bi mu ut fa nit dëkk bi fii kenn moo ut fen pour nga dem ut place nga campagne nit ñi ci ñoom la des nangu wala bañ la why people can fit in soo ne Ibrahima Diba munta isi nit non man d'accord ma ci loolu fii ñoo xam ne sa jaruñ dara Ibrahima Diba doo leen compare ak ñooñu si politique ñu ngi isi nit xanaa soo meree nit ki nga bañ koo waxal loo xam ne lu rafet la ci moom waaye bi moo nekk UDP isi na nit but su génnee UDP munta isi nit that is not adding up it's not making sense man li ma wax mooy ku bàyyi sa parti naxante la moom waxtaan noo ko delloosee politique is about numbers yow rek doyuloo da nga soxla ñeneen ñu bari waaye soo buggee gis ne ku génn ci yow rek nga bugg a jaakaarloo ak moom di ko sànni ay kàddu du wax yéen borom moo dut ñëwaat waaye bugga naa nit mu ñëw pexe la stratégie la yoon la noo koo defee but attaque nit ki ak leneen man su ma ñëwee toog ci media ma wax su dee comment section la nga wax nga saaga Dudu Dia wala nga kool ma nga wax la terewut ma li maa wax xanaa ma de I will continue saying it so nga attaque ma lebel ma saaga ma du ma stop lu ma bugg a wax dama koo wax en fu ma bugg a bokka lay bokka kenn mënut maa stop ci loolu ban in 2021 fii bu ma génnee ma ne dama support président Adama dama koo campagne li ma wax dama ko def te ñëpp gis nañ ko lu 2026 mu ngee ñëw
lu ute ak loolu leneen dinañ ko gis soo nit ñi liñ dee wax du yóbbu kenn fenn soo ne kii dem na ci kande jógee fa dem fii raytam la dafa am lu waa bu ko tere déedéet choice la li tax nga bàyyi place yow yaa xam li tax nga dem feneen dafa am loo fa séntu people will keep shifting fii dëkk bi nit ñi dañoo dëkk ci ay tuxu moo tax ma ne ko ñu bari ñoo bàyyi yeneen parti dem UDP lu tax ñooñu ne lu tax ngeen bàyyi seen parti ñoo dellu leen seen parti toog fa so UDP is the only party moom soo fa nekkee dinkendo soo génnee ñu sànni laay ba waaye ñii ñu ngi bàyyi yeneen parti yi di dem UDP and that is no problem waaye soo bàyyi UDP nga dem parti it becomes a problem mentality boobu la ñu war a change ñu bàyyee na sentiments yi and di good emotional after all Gambia la kenn moomut kenn parti bu ees mun naa sosu man ma gis ne ok parti boobu laa bëgg a àndal ma dem ak moom loolu si isi ay betrayal la ay kii lii la baro bi moo nekk UDP baax na baro is our baro is our Moses lu nekk lañ ko wax waaye when they parted ways lu nekk tam lañ fi dégg Mr Koma mbiru Ibrahima Diba génnam bu mu génn UDP yow ban jàngat nga ci am jërëjëf Garmi man daal politique yi Gambia dama waar di nga UDP man ne la tentura soona waaye loolu taxut jërëjëf UDP gàcce gaalaam fii yu fi dee nekka yëpp su nekkee si yu bon la suy génn fii UDP jël na si liiti sant naa yàlla parti boobu si loolu xam nga doomi aadama am nga right pour génn si parti bayana parti nga dem si beneen parti waaye si melo buñ ko dee defee na ñooñu su dee génnaw si parti yooyu luñ dee wax parti boobu ndax ñii loolu lañ dee wax UDP soo ko singaate ak ñu bëri génn na UDP dem nañ fuñ dem kenn déegul ñu toppal leen ñu wax leen dara au cadre yu Garmi xam nga gisaate nga bii de non dama laa jox sample de people don't want me to interject and I'm sitting down hearing whatever they want to say whether it's sweet or not bitter or sweet or bitter I'm taking it the moment moom wax na ko fii waaye I think Dudu is not a Democrat because moom daf dee wax opinion daf dee wax opinion mu wax loo xam ne moom loolu la góom mu ne dina ko wax na ma bàyyi man ma wax it's my time yeah Mr. Jammeh please may ko 3 minutes please suma 3 minutes bàyyi ma ko ma use ko may ko mu use ko man laa wax fii wax naa ko fii ma ne fii suñ la bëgg a tilimalee dañ la dee tilimal fekk amul benn risque luñ dee wax dégguñ ko si Ousseynou Dabo dégguñ si benn parti senior executive member or somebody like me kan moo musa mën a wax nga ne dama taw ma ne kii dafa bon fii la Tabaski toog li ma koy njëkk a wax ma ne ko musuma te du ma musa tuuti loo li nga def UDP o keneen lu def seen démocratique raay la pour ngeen dem because yow wax nga reason bu la naxari waaye ñu dee dem di génna di wax ne 30 years or 15 years I'm in this political party I believe in the ideals and the programs of this political party interest yi kenn ni taanuñ ko loolu tama génna nga ne loolu duñ si wax dañ see wax te di nga fii di wane benn political party fii benn political party mun naa win election when the election dem na nu mu war a demee and the normal laws and the electoral reform am na lu ñoo xeex si politique fii ak si election register toll bi si la bokk the loopholes yoo xam ne ñu ngi si elections anywhere in million years so regulated the way and in the manner in which elections are conducted you cannot know whether it's party mun naa win or not because 1997 constitution boo xam ne fii la nekkoon ku nekk luñ diggee pour change ko ba léegi mënut a change loi yoo xam ne they infringe on people's right and entrenched right give you right on the left take it from the left from you is 1997 constitution am na ñu ko isi fii ñu ngi fii ñooñu baax nañ waaye UDP dina bon ñu nekk di xeex loolu pour mu des fii ba ëllëg ñu ngi fii waaye UDP dina bon loolu it's not been fair to that political organisation it's just a smear campaign ñoo xam ne ñoom seen boppa ñoo am issues ñoo bëgg a tilimal UDP xam nga dama ne nit am nga political choice pour nga mën a shift sa political allegiance when policies ak programme si parti bi nga dugga dafa shift si loo xam ne yow espéguloo ko oo musuloo koo gëm waaye li nga gëm dee wan loolu shiftut soo shiftee yow yaa shift it's not the system ñaareel bi wallaay shifting cultivation sax in agriculture dafa am period
waaye shifting boo xam ne jumping light here from here parti bu nekk nga laal at the end of the day ñun ñoo xam ne dañ dee bàyyi xel we don't see that as your right we see it as opportunism yow fu tooy rek nga takk because mënuloo maa wax ne within the space of 5 or 8 years somebody moved na to 3 or 4 different political parties te fu moo dem rek def dee ne dafa am lu tax mu gom pour join parti boobu salaamaaleykum maaleykum salaam gisuloo loo fa gis loo xam ne dafa we nga toog soo gisee ñuy wax ne nii man de dinaa wax leen I have a permanent friend and a permanent enemy in politics. My permanent friend is the truth and consistency. My permanent enemy is fabrications, corruption, personal opportunism and interest and inconsistency. Thank you, Nyaw. That is my enemy. Because we say, then ko de wax di yomba di wax pour ñu suñ dëkk waaye soo ko xoolee xoolaat ko ñu bëri duñ dee toog pour suñ dëkk because suñ toxoo lu ñoo njëkkaa gis 4-wheel drive checks and we see you in things that you have never got before. kon yow du réew mi moo la ñor sa poosa la ñor. macha allah thank you Hadi Jaasi programme bi moo ko bëgg a jeexalee benn image soo ma ko mënee wan ma jox ku nekk 1 minute time bi jeex na tak image bii laa bëgg ngeen gis ko ku ne joxe si comment South Africa la dajee ñoom ñaar ci yéen beneen mbir but bi ñu gisee image bi nu mel ni Mr Jobarteh yow looy gis si lii. waaw. dama bëgg nga comment image bi waxuma comme ñoom lu ñu doon def foofu but ak fi réew mi toll political situation bi image bi yow ban jàngat nga ciy def. waaw li ma si jàngat benn la rek. ñi ay ñaari meeyoo la yoo xamante ne UDP lañ nekkoon. wala UDP lañ nekk. kii nii nekkoon na Rohey Malick Lowe ba tey ñu ngi koy consider as a UDP member. Meyo boo ko xoolee tey ñeneen resign na wala resignut waaye doo ko mën a consider UDP la because koo xamante ne dem na ba taxawal mouvement am bi am ay PRO nit ñi ñu koy liggéeyal kooku mënut a nekkati am UDP member si sama gis-gis. voilà ñaar ñii ni Meyo lañ ñoo xamante ne UDP moo leen fal ma gis ni fépp foo xamante ne daje nañ foofu war nañoo nekk ñoo xamante ne ci mun nañoo jël opportunity sax si idea yoo xamante ne comme bu ñu nekkee Gambie fii wala ñu nekk fii nii pour ñu gisante def de xaw a jafe parce que kii mu ngi liggéeyam kii mu ngi liggéeyam ndaxte man ak yow bu ñu nekk fii man maa ngi Brikama yow yaa ngi fii nii am na feneen foo xamante ne Dakar wala beneen dëkk boo xamante ne bu ñu fa dajee am na loo xamante ne mun nañoo waxtaan ci groupe bi ñu bokk wala mbootaay boo xamante ne ñun ñoo ko bokk lu koy yóbbu ci kanam wala lu koy njëriñ. ok yow gis-gis. waaw gis-gis boobu nga ci am. gis-gis boobu jàngat boobu laa ci am. that's fine yeah quickly Mr Damfa. Is it South Africa? Yes. Yes, the mayor Labengolaji. You know, there is no different. Even Ika President Barogele at some point, and Honorable Dabo Belori Natalo. And Mama Canabelori Natalo, okay. Yes. But from Biri Tolu, Patalib from United, the movement bu best, Rohey Lowe, Ken Hamunda, but UDP, am date, at 50. No, but I respect that. Why I'm saying so? Okay. It doesn't make any difference. Either they share the same political platform or not. Okay. Come, maybe make a palace, you all there for something good for the country. You have to show respect. Yeah, I'm a politic. That's one thing. Partisan politics at national issue. For new differentiate. Okay. For example, national event, independent be or meeting national issue. We are one. Okay. You know, in that aspect. Okay. So, when they individual political platform, for all loyalists, right? While fee mom, I see no issue. Then want a majority, then want to politics at national issues. There are detailed national issues above politics. Then you want a lulu. Beno be neka fofunon. Very good. Quickly, Mr. Bojang, you ban jangan nga jam. Si image bi nga gis ni. Gami dafa fani si man de. Maanaam ma image bi safal la ko jëli. Non ma la ko wan soo amut loo si jàngat rek ma jàll. Non li ma nekk di wax image bi su ma amee contexte. mun naa si wax waaye ma ma contexte. Non image bi la ok all right then contexte bi image bi lan la because xaw ma fan lañ ko jëli ak ban naa su ne wax nga ma ne ok bii dañ ko jël bés nangam. South Africa lii la wax naa Mr. Bojang please then you are not listening. Sorry Mr. Dafa
then Mr. Bojang, you were not listening. Maybe you were sleeping. Okay, what did I Because say? Buma start damane, I'm not image molene one. Ñu ko jëlé South Africa. But I don't want to comment on that event. So bëggé nga comment ci image bi rek because of that image politically the manela political situation in Gambia bi and then nga gis this image the Lord Mayor of Banjul and the Lord Mayor of KMC ki nga xamné dafa newly launch a movement Rohima Glo gis ngeen bi mujjé ñëw sunu réew li coow lu ko toppoon yooyu ne yëpp ay yaa tas UDP yaa def ni nga gis ko mu ànd ak koo xam ne dafa génn UDP wu ñu def ay photo ma ne la nan nga gisee picture bi so I think loolu laa su ne contexte boobu jëloon naa ko déggoon naa ko dinaa doon dem moo tax ma ne la maybe you were sleeping okay let me agree I was sleeping you're right okay su ne that is the context I'm in love with it and I want ñu nekk di toppa ñi yëpp ñu understand ne politics is competition of ideas nothing gis nga ñaari ñi right now man dégul naa benn lifi ni Roy Malick Lo di explain ne you know loolu is against Talib as in nu mu formé movement waaye tey nag gis nga ñu ngi benn place that's what I want you should be able to go to Talib ngeen dem ngeen lekk benn place you go your way nga jël na taal kenn waxul a saaga si loolu right now Dabo ak whatever politician they can sit and discuss loolu lu mooy wone mooy political maturity tolerance bi war na faa ne ñun ñu nekk di toppa ñu xam ne ñi ngeen nekk di deyal ñoo dee defante lu ne the same place comme ñun fii dañ dee toog ñu jël ñataal ñu koolante sometimes it happens ñu xamante ku ne li nga nekk di def and that is good for this country that is hope man loolu laa si jàng daal very good Mr. Jah image bu ma gis ni suma xol daf si seeda su ma laajee dama ne lii mooy politique bu war a dox ci réew mi parce que su mbir ñaawoon fooguma ne lu ñoo gis nii nañ ko gis man am naa di opportunity dama dee waxtaana Lord Mayor Rohey Malick Lo ne moom amut noonu nit la koo xam ne di nga mun a ne sañ na lu mu bugg a wax dina ko wax lu mu bugg a leeral na ko le su fa jógee pare na ci en lii loolu la wane man toog naa ak Talib ñu waxtaan mu ne Rohey système la ak lu munti xew parti moo leen boole ku nekk am na bugga but amut nothing against moom en vidéo bi man loolu la ma woon moo tax ma ne ñoom luñ ma wax man ma dégg ko practical boobu laa gis te maa ngee ñaax bépp politicien na roy lii mu dunda ko nit ki bokka ngeen parti bokku leen parti jarut ay kàddu yu ñaaw jarut xasaate jarut yeenay Gambia lañ wax gis nga sa réew su la ñoree wallaay da nga dee bugg a ñëpp parce que tey soo leen génnee foo leen daje ñaari Gambian fuñ gisee dañoo connect lii mooy li war a am ñu dem nañ Africa Cup of Nations maa ñaawru bokkuñ parti waaye ñoom waa Côte d'Ivoire foofu suñu gisee du ñu am loolu suñu diggante parce que waxtaan la kafre tooñante moo tax ma ne la man du ma dee bugg a toog sax si media di attaque nit wala di tontuwante yene parce que soo leen génnee si studio bi li nga wax yëpp da ngaa ñëw am gàcce wala nga am gàcce Mr. Koma please na xaaral gis nga ñoom Bojang ñëpp a respect time bi du 3 minutes 2 minutes just 1 minute bi sax kenn du ñëbe da wax loolu lu bëri si lii waaw ok all right xam nga lu tax du ñëbe da wax li si lii waaw ok dafa nekk loo xam ne dañ dee wax ne the media has a very key role in unifying the country and they have a key role in making the country what it is because if you portray a good image of what you saw daf dee nekk loo xam ne alhamdulillah daf dee ñëw ne daf dee neex ne man happy na I'm very happy you know why ñun ñu fi toog fii at times it gets heated so much so that you think we are enemies or we are having blows no bro it's just divergent views du wax na ko fii maa moom def nañ avi ko ñoo dee toog si banta bi di toog foofu ba how many hours we do and chat when the political lens is off we are all Gambians man when it comes to my identity Ablaye bu fi nekka fii moo ko dee def ak suma famille yëpp pour mu leer fii su nekkee dafa jaaj $10 dina ma caaj $2 ki nga óolu nga dee tëdda si ronam mu ngi téye like machette o mu ngi téye machine yaa ngi tëdda si ronam nga jóol ko sa bakken bi ko lool ku la bugga nga rafet sa boñ yi ñu mën a taali kooku naka la moo nekkee sa ennemi waaye nañ gom ne lii politics la li ma gis nii am very happy man tamit am naa opportunity liggéeyaa ñaar ñii yëpp te recently laa wax sori wul sa dama dee waxtaanaa ñii nii comme ni mu ko waxee Talib daf ko wax openly Rohey is my sister
rohi daf laa wane Talib suma rakk soo waxee Talib soo te who xam seen diggante Talib coming into politics 90% role ku si play pour mu ñëw nekk am mayor rohi si la bokk whether they know it or not. So ñii is the second or third trip boo xam ne dañ dem Habitat UN Habitat or whatever mayors meeting in South Africa. Whatever they do here is for the Gambia. Whatever project they can lobby for KM and Banjul is for the Gambia. Whether they are in NPPO, UDPO, CPAO, anywhere fuñ mun di bokka lii Gambia la. Kenn mënu laa wane nataal bi nii la xanaa man suma saane yow katta nga win loolu tax suñ tasee duñ mun a nataal si biti lii nataali Gambia la waay na leer na ne Barrow bugul leen dem give my opinion but it's so Garmi may ma 1 minute fii benn no 1 minute allow me waa time bi dafa jël waaye this is the Gambia dama bugg a def jël this opportunity to thank the Gambia government and the Gambia Football Federation for the performance of our national team and the Scorpions winning 7-0 against Seychelles in the just concluded World Cup qualifiers. On Tuesday. maa ngi ñaax askan wi ak nguur gi di nga wit suñu dimbale si stadium billahi Gambia dafa qualify World Cup because gàcce ngaalama luñ def nii it's only 2 countries that can boast that type of results against Seychelles. That is the Gambia and Ivory Coast. Dañ leen door 7-0. On that note, I'm congratulating the government and the Gambia Football Federation under the leadership of Lamin Kaba Bajo for this wonderful win and His Excellency Adam Barrow. Xam naa ne Arsenal nga nag yow sa team bi is in continue win waaye bii moo yow yaa ko moom jërëjëf mi ngoog masha Allah nu mu ko waxee rek comme Scorpions ñu doon play démba on Tuesday ñu ak victory bi nga xam ne am nañ ko moom la ñu waroon starté show bi sax démba ñun ñëpp bég nañ ci victory bi ak yooyu yëpp di woo ñi nga xam ne tamit ñooy government bi comme ni ko sa waay waxee rek ñu gën cee jàpp pour tamit namu nañ Scorpions yi ñu war a soo xoolee démb seen victory bu neex bi nga xam ne am nañ ko dafa waroon nekk fii ci stadium bi waaye incha allah ni ko ñaawar waxee rek ak yeneen Gambians yëpp bëgg rek ñu am stadium boo xam ne dinañ mën a play suñu home games yëpp. Thank you so much Mr Jobarteh for coming jërëjëf am nañ mbégte bu baax xam naa di nga dellusiwaat incha allah jërëjëf Mr Damfa jërëjëf Bojang Mr Dia and Mr Koma jërë ngeen jëf di jaajëfal tamit kii jaar fii Leena Mbow borom Mamas Design nomba baa ngi noonu 7878 869 7878 869 boo leen bëggee ci yu rafet yi wala yu ko dàq rek contact leen ko Mamas Design moom man ci di gërëm suma caméraman yi Aboubacar Manga di gërëm Bousseini Kanté bu baax a baax di gërëm tamit Khadija Si ak ñëpp dig leen daje àllarba ba la di ñëw bu ci yàlla ande mbokk yi ñu fanaan jàmm jaa ngeen jëf